My audio, is it okay? கேக்குதா audio? So I hope you are going good with the first 8 chapters, first 8 units of this chapter. Are you all studying? How far have you completed? Okay, please come along and study. Okay, once I complete this particular unit, agency unit, I'll give you another 2 days time within which you have to complete until this agency ஓட நீங்க படிச்சு முடிச்சிருக்கணும். Okay, so which means இன்னைக்கு நான் வரேனா இதோட என்னோட அடுத்த கிளாஸ் வந்து Monday. By Monday when you come, you have to be 100% confidence in unit number 2. Okay, புரிஞ்சுதா? Now, chapter number 2. Let us try take it and manage to complete with today's class. If it is not possible, we'll take it on Monday. Okay, but நான் இன்னைக்கு என்னென்ன முடிக்கிறனோ when you come on Monday, I want you to be prepared. Understood? Clear? Sure. Okay. Now, let us start with this new unit called as agency. Now, what is an agent? Who is an agent? What is an agency? Who is an agent? And the other person yaru? Principal. Okay, now why there is a need for someone to act on behalf of me? If I'm the principal na, why is there a requirement for someone else to come and act on behalf of me? Because I cannot go and stand in every place at one point of time. Able to understand? Na Chennai lo iruknom, Bangalore lo iruknom, Mumbai lo iruknom na, not possible, isn't it? So on my place, okay, taking my place, he will go and represent me in Mumbai, he'll go represent me in Bangalore and whatsoever place. Able to understand? Now the whole purpose of agency is I cannot go and stand, so I'm sending someone to go and represent me. அப்போ அவன் என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்றானா அவனுக்கு என்னென்ன பவர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா நான் எவ்வளவு அவனுக்கு பவர் கொடுக்கறனோ அதுதான் அவனுக்கு பவர். Able to understand? சார் நீங்க போய் மும்பைல எனக்காக சேல்ஸ் பண்ணுங்க. ஆனா மும்பைல நடக்கிற சேல்ஸ் மேக்ஸிமம் நீங்க எவ்வளவு ஆர்டர்ஸ் எடுக்கலாம்னா ஒரு ஆர்டர் மேக்ஸிமம் 10 lakhs வரைக்கும் நீங்க ஆர்டர்ஸ் எடுக்கலாம். In case 15 lakhs ஒரு ஆர்டர் வருது அப்படின்னா don't do it because it is not within your power. உன்னோட பவர் எவ்வளோ 10 lakhs. You can only work until that amount. Able to understand? சார் நீங்க என்னோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ், நீங்க லோன் எடுத்து பிசினஸ் பண்ணலாம். ஓகே, லோன் எடுத்து நீங்க அங்க நடக்கிற ஒர்க்கிங் கேபிட்டலுக்கு நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். ஆனா உங்களோட லோன் லிமிட் வந்து say only 5 lakhs. Able to understand? அப்போ 5 lakhsக்கு மேல உங்களுக்கு ஒர்க்கிங் கேபிட்டலுக்காக கேஷ் தேவைப்பட்டதுன்னா what you will do? You will come and ask me. I will have to give you special permission, only then you can go and ask for more amount of loan. Able to understand? Appo even though you are an agent, ultimately what happens is whatever power I give you, within that power only you have to do your work. Okay, now every place we cannot call it power. Okay, what we will say it? Scope. What we will call it? Scope. அப்போ நான் உனக்கு எவ்வளவு ஸ்கோப் கொடுக்கறனோ within that scope only you will have to work. Ma'am, scope is the only word that we are using here? No, we also call it as authority. What is the word? Authority. அப்போ power, scope, authority all means what? Whatever the
whatever is your limit within which you can work. All of that means what? Power, scope, authority. Predominantly, what is the two word that we will be using is scope and authority. When I say the agent is acting within his scope, he is acting within his powers. Able to understand? Clear? Sir, he is acting within his powers. Okay. Now, when we studied in capacity to contract, in the capacity to contract, agency no item consideration agency now, where exactly under consideration chapter we studied about this agency concept? Exceptions to consideration. That usually 99.9% consideration illana contract illa. Yes or no, we know that. Okay. But in certain cases, even if there is no consideration, still the contract is 100% valid. One of such item is agency. Sir, Mumbai sir free work agency is a contract. In a contract, next 2 years, எனக்கு ஏஜென்ட்டா வர்க் பண்ணி கொடுக்கணும், நான் உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல போஸ்டிங் கொடுப்பேன், அந்த இடத்துல நடக்கிற சேல்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக மேனேஜ் பண்ணி எனக்கு புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸை வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணணும், அங்கே நடக்கிற சேல்ஸை எனக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணணும், அங்கே நடக்கிற பிஸ்னஸ் டீலிங்ஸ் எல்லாம் எனக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் கான்ட்ராக்ட் போடுறேன்னா பியூர்லி திஸ் இஸ் அ ஏஜென்சி கான்ட்ராக்ட் பிட்வீன் த பிரின்சிபல் அண்ட் தி ஏஜென்ட். கரெக்டா? ஆனால் இன் ரிட்டர்ன் ஏஜென்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுற பர்சனுக்கு ஷுட் ஐ கிவ் ஹிம் எனி கன்சிடரேஷனா? Law says if you want to give, you give. It is not mandatory that you should give. Able to understand? Purida? Bailment la eppadi gracious bailment, non gracious bailment rendu type padchom. Bailment வந்து ஃப்ரீயாவும் நான் பண்ணலாம், இல்லைனா காசு கொடுத்தும் நான் பண்ணலாம். அதே போல agency also, if you want to work as my agent, no, you can come and work for free also, or you can also charge me money. Able to understand? Tomorrow we all will complete CA, enter and go into articleship. Correct? You know what is given for you? Is it salary? Month on month namal kudukrangala amount 10,000, 12,000, 15,000. Now, do you think it is salary or stipend? Stipend. Now, what is the meaning of stipend? Stipend, it is not given for the work which you are doing, it is given for your travel and food expense. அதாவது வீட்டிலேருந்து கிளம்பி ஆஃபீஸ் வரதுக்கும், ஆஃபீஸ்லேருந்து கிளம்பி கிளைண்ட் ஆஃபீஸ் போகிறதுக்கும், திருப்பி அங்கேருந்து கிளம்பி வீட்டுக்கு போகிறதுக்கும், இந்த ட்ராவலுக்கு யூ வில் இன்கர் சம் எக்ஸ்பென்ஸ் இல்லையா, அந்த எக்ஸ்பென்ஸ்க்காகவும். தென் ஃபார் யுவர் ஃபுட் தே ஆர் கிவிங் சம் எக்ஸ்பென்ஸ் யூ வில் இன்கர் இல்லையா, அதுக்காகவும் கொடுக்கறது தான் ஸ்டைஃபண்ட். எபிள் நினச்சி அப்போ நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் மேம், காலையில் 9 மணிக்கு போயிட்டு நைட் 9 மணிக்கு, அது வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணல, நீங்கள் வந்து கற்றுக்குறீங்க, என்ன பண்ணுறீங்க, கற்றுக்குறீங்க, அப்படி தான் சொல்லுவாங்க. ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? புரியுதா? ஸோ in here, are you called as agent? Yes, you are all agents of whom? The particular CA, chartered accountant, principal. Now, this chartered accountant who is engaging you, know, he is called as also principal only. Okay, va? Now, நீங்க ஒரு client office-க்கு போறீங்க. Okay, அங்க போயிட்டு ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணிட்டீங்க. Now, that particular client will come and hold your collar or chartered accountant's collar. Chartered accountant. ஏன் அப்படின்னா, sir, you are just agent, you are representing whom? Chartered accountant, correct? So the client can hold your collar also as well as the principal's collar. Okay? Principal cannot come and say, sir, நான் பண்ணல சார், அவன் தான் சார் பண்ணான், நான் வந்து சும்மா இதை பண்ணி விட்டு வாடா அமுச்சு விட்டேன், அவன் எக்கச்சக்கமா பண்ணி விட்டான் சார். Able to understand? அந்த மாதிரிலாம் ரீசன் சொல்ல முடியாது. Okay? So if the agent is caught, agent can also be caught as well as the principal can also be caught. Purida. அதே போல, say for example, this particular student is going, okay, client ஓங்கி ஒரு அட விட்டான் student. புரியுதா? Now, who can file a case against the client? The principal can also file a case against the client, as well as the student can also file a case against the client. Able to understand? Now, question என்ன வருது அப்படின்னா, sir, பிரின்சிபல் கொடுத்த ஸ்கோப்ல தான் அந்த ஸ்டூடெண்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்களா ஆர்டிகல்ஷிப்ல, அந்த பிரின்சிபல் வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஆர்டிகல்ட் அசிஸ்டன்ட்டுக்கு என்ன பவர் கொடுத்துருக்காரு, என்ன அத்தாரிட்டி கொடுத்துருக்காரு. இஃப் தட் பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் ஆர் ஆர்டிகல்ஷிப் பர்சன், இஃப் ஹி இஸ் ஒர்க்கிங் விதின் தட் ஸ்கோப், விதின் தட் அத்தாரிட்டி, then he is bound to the principal. Okay, he is bound by the principal. Able to understand? Say for example, sir,
this principal CA sent the articled assistant for audit. Audit போன இடத்துல இவன் என்ன பண்ணிருக்கானா, say he went straight away to the CEO, okay, and started questioning him. நீ யாரா, நீ ஏன்டா இங்க வந்து உட்காந்துருக்க, அந்த மாதிரிலாம் கொஸ்டின் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். Now whether this is within his power or outside his power, outside. ஏன்னா ஆடிட்டர் உங்களை அனுப்புனது ஆடிட் பண்றதுக்கு. நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும், அக்கௌண்டன்ட் கிட்ட போயிட்டு ஃபைலை வாங்கி உட்காந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கணும். சிஸ்டம்ல இருக்க டேலியை பார்த்து ரிகன்சைல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். வாட் இஸ் ரிலேட்டட் டு தட் யூ ஷுட் ஹவ் ஸ்டார்டட் டூயிங். Is it coming under your power to go and see directly the CEO of the company and ask him questions? No, it is not within your power. Able to understand? Anything which is outside your power, if you are doing, who is answerable now? Straight away agent is only answerable. Okay, purida. Innor business example solren. Sir, say for example, previously I told you what is your loan limit? 5 lakhs. Evlo loan limit? 5 lakhs. Sir, இப்போ உங்களுக்கு தெரியாம, அதாவது பிரின்சிபலுக்கு தெரியாம ஏஜென்ட் went and took 7 lakh rooms. எவ்வளவு loan? 7 lakhs. Now, think and tell me, out of this 7 lakhs loan, who is liable for what amount? 5 lakhs. Correct. 2 lakhs, which means principal is only liable up to 5 lakhs. That extra 2 lakhs, who only should come and pay? Agent only should come and pay. Another example, sir. Sir, for getting procurement of orders, what is the limit I told you? Sales order limit 10 lakhs. Now, this particular agent is very, very ambitious. Okay. தேடி ஒரு பெரிய ஆர்டரா பிடிச்சிட்டு வந்து நின்ட்டான். 25 lakhs order. எவ்வளோ ஆர்டர்? 25 lakhs. Now, 25 lakhs of order and he made a credit sale. What? Credit sale. Now, as per normal scope of authority, what is the scope? 10 lakhs. 10 lakhs ku தாண்டி போகும்போது whom should he inform? Principal. He should have informed the principal. But what he did, 25 lakhs பெரிய ஆர்டர் எடுக்கிறோம் கவுக்கிறோம் முடிக்கிறோம், அது மாதிரி what he did, he went and made the sale, credit sale. Now, credit sale na goods are with the seller or buyer? Credit sale. Credit sale na என்ன, காசு வாங்குறதுக்கு முன்னாடியே goods கொடுக்கிறது. கரெக்டா? அப்ப goods இப்ப யார்கிட்ட இருக்கு? பையர் கிட்ட போயிடுச்சு. பையரே போயிட்டான். என்ன பண்ணா? பையரே போயிட்டான் காசு கொடுக்காம. Now, actually what happens here? Who should be made liable for what amount? Say, sir, 10 lakhs will be the loss to the principal. 10 lakhs போனது போட்டோம் விடு. ஏன்னா 10 lakhs அப்படின்றது நான் உனக்கு கொடுத்த லிமிட். அந்த 10 lakhs வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம், கிரெடிட் சேல் பண்ணோம், நீ நம்பி பண்ண, அவன் ஏமாத்திட்டு போயிட்டான், அந்த 10 lakhs லாஸை நான் ஏத்துக்கிறேன் பிரின்சிபல். ஆனா 10 lakhsக்கு மேல நீ ஆர்டர் எடுக்க கூடாதுன்னு நான் உனக்கு சொல்லியிருக்கேன். கரெக்டா? ஆனா நீ என்ன பண்ண? 25 lakhs ஆர்டர். ஸோ திஸ் 15 lakhs எக்ஸ்ட்ராவா உன்னால எனக்கு இப்போ லாஸ் வருது இல்ல, யூ கம் அண்ட் பே மீ. ஹூ ஷுட் கம் அண்ட் பே மீ? ஏஜென்ட் ஷுட் கம் அண்ட் பே மீ. அப்போ இந்த ஸ்கோப், பவர், அத்தாரிட்டி அப்படின்றது இஸ் வெரி 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 கிரிட்டிக்கல் இன் கேஸ் ஆஃப் அ agency. Understood? Clear? So this is a basic thing about agency. Shall we go more into this topic? Yes. சூ பண்ணி தான் 15 lakhs வாங்க முடியும். ஓகே, இன்கேஸ் அவன் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொன்னா சூ பண்ணி தான் வாங்க முடியும். கிளியரா? 15 lakhs plus damages. இப்போ அவனால வேற ஏதாவது எனக்கு டேமேஜ் ஆச்சு அப்படின்ற பட்சத்தில் ஐ கேன் கெட் தட் ஆல்சோ. சரியா? ஆனா டேமேஜஸ் இருக்குன்றத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். ஜஸ்ட் லைக் தட் நான் சொன்னதை நீ மீறிட்ட அதனால 15 lakhs plus இன்னொரு 5 lakhs கொடு அப்படின்னு கேட்க முடியாது. இஃப் அட் ஆல், ஆமா, டேமேஜஸ் எதாவது மாட்டான். பிரீச் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட்னா வாட் இஸ் த பிரீச்? அவன் ஏஜென்சில நான் இருக்க மாட்டேன்னு சொன்னாதான் அதுதான் பிரீச். able to understand? He is just breaching his powers. அவனோட பவர் என்னவோ அந்த பவரை தான் பிரீச் பண்றான். அப்ப அதனால வர லாஸ் எவ்வளோ? 15 lakhs. அதுதான் அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்க முடியும். ஓகே, பிரீச் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்றது பிரீச் ஆஃப் ஏஜென்சி. நான் இதுக்கப்புறம் ஏஜென்சில இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னா அதுதான் பிரீச் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட். Clear? Understood? So breach of power is different. Breach of the entire contract as such is different. We will study in detail about every such aspect under this chapter. Very very interesting chapter. Part by part நம்ம எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிச்சு முடிச்சிடலாம். சரியா? இந்த பர்டிகுலர் சாப்டர் நம்ம முடிச்சோம், ஐ மீன் யூனிட்டை முடிச்சோம்னா, இந்த சாப்டர் 2 முடிஞ்சது அப்படின்னா we will take some break and start with the next unit, because
I want you to be 200% thorough in Indian Contract Act so that the rest of the act will be very, very easy for us to understand. Okay, va? Now, let us start now. Agency, we already know. Let us start reading. Who is a agent? An agent means a person employed to do any act for another or to represent another in dealing with third person. Now, in the another in the another yarupa principal. Okay. In the third person solrangla idu yarupa client. Yaru client. Okay. One more time. Start reading. Employed to do any act for another or to represent another in dealing with the third person. Understood, Clear? Now, I have a very small request. I want at least 2-3 people to come for the class. Yeah, Abdina, last class it was very, very pathetic. When I look at you and teach, I'll get better flow. Okay, I will only know if you have understood by seeing your face. Camera பார்த்தா எனக்கு தெரியாது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு. Okay, so sometimes no, I become very blank. ஒருவேளை நான் சொன்னதே சொல்றேனா இல்ல உனக்கு புரியாத மாதிரி சொல்றேனா இல்ல உன்னை கன்ஃபியூஸ் பண்றேனா எனக்கே தெரியாது. Subject is also kind of like that. The English is also kind of like that. Only if few people at least attend the class, I will be able to understand from your face that you are confident in this area. Or in the topic la na inno or example extra kudukno அப்படின்றது எனக்கு விளங்கும். சரியா? So kindly be very regular to the class. This is life for us. This is life for us. Okay, see, somewhere we are all hanging around. Correcta? 12th முடிச்சிட்டு somewhere எல்லாரும் hang ஆயிட்டு இருக்கு. Okay, now this is the only hope ன்னு சொல்றது இதுதான் கயிறு. இந்த கயிறை பிடிச்சி ஏறி மேலே போறதுக்கு இதுதான் நம்மளுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. கரெக்டா? அதை மிஸ் பண்றதுக்கான எந்த ஒரு விஷயம் உனக்கு குறுக்க வந்தாலும் அதை நீ தூக்கி போட்டுட்டு வந்து தான் ஆகணும் கிளாஸ்க்கு. Okay, only you know how is your mental concentration when you attend from home or when you see the recorded class and when you come to live and see the class. Okay, it is from your personal understanding only. You will feel better. என்னால மேம் எனக்கு எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு அப்படின்னு நீ சொன்னா மேபி வெரி 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 ரேர். ஓகே, எப்படி உனக்கு அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வரும்னா, சார் இன்னைக்கு நீ வந்து ரெக்கார்டிங் பார்க்குற, நான் நெக்ஸ்ட் டே அதுலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டானா உன்னால் ஆன்சர் பண்ண முடியணும். நீ லைவ் கிளாஸ் வரும்போது 100% ஐ கேன் சே யூ கேன் கான்சன்ட்ரேட் பெட்டர். நான் 2 நாள் கழிச்சு கேட்டாலும் டெஃபினட்டாக எக்ஸாக்டாக அந்த வேர்டு உன்னால் சொல்ல முடியாது. ஆனால் நான் கேள்வி கேட்டேன்னா உன்னால் இதுதான் ஆன்சர் இதுக்குன்னு சொல்ல முடியும் ஃப்ரம் யுவர் ஓன் வேர்ட்ஸ். When I don't know if you see the recordings, that kind of mental alertness will be there when you are seeing the recording. Okay, so far recording paathirkingla, what do you think? Offline is better in thonadilla. So daiva seidhu, okay, kaiyettu kumdi kettukku daiva seidhu class vandu. Okay, it is your life, it is my life, it is all of us here. Okay, when we have a batch of small things, no, we are kind of a pull and push gang. Okay, நான் pull பண்ணனும் நீ push பண்ணனும், நான் push பண்ணும்போது நீ pull பண்ணனும். Able to understand? Tug of war னு ஒன்னு இருக்கும், கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? So it is like that. We have to work like that. உனக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டு நீ போறது, எனக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் போறேன் அப்படின்னா கயிறு பாட்டில் ரோட்ல கிடக்கும். Able to understand? புரியுதா? So we have to work like that so that we can push all of us together. Okay, எல்லாருமே சேர்ந்து முன்னாடி போலாம். புரிஞ்சுதா? Okay, let us start studying. Next one, the principle means a person for whom such an act is done or who is so represented. So this is just an understanding to say who is an agent and who is a principal. Now, test of agency, this is very very important item. When can you say you have an agency contract? First one, whether the person has the capacity to bind the principal and make him answerable. Sir, you are sending that articled person to client office and if at all something he did, okay, audit பண்ண சொன்னா தப்பா audit பண்ணிட்டான். Okay, whether he is acting within his scope, yes, audit பண்றதுக்கு தான் போனோம். ஆனா செக் பண்ண வேண்டிய டாக்குமெண்ட்ஸ் ஒரு 10 டாக்குமெண்ட் இருக்குன்னா he checked only 8 documents and came out and said okay, I did it. Now this is a mistake, yes or no? He is acting well within the scope. Now, whether
he is binding the principle. Yes, he is binding the principle. இவன் பண்ண தப்புனால கேள்வி யாரை கேட்போம்? நம்ம ஆடிட்டர் தான் கேட்போம். மேம் இப்போ போய் கேள்வி வரும், யாரு மேம் எனக்கு கேள்வி கேட்பா? மா ICAI has something called this peer inspection. What is the name? Peer inspection. Now what is the word peer? Peer means peer na கேள்விப்பட்டீங்க, peer pressure அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. ஓகே, இப்போ say for example உங்களோட கிளாஸ்ல ஓகே another person already ஒரு CA ஃபவுண்டேஷன் முடிச்சு எக்ஸாம் எழுதிட்டாங்கன்னா அப்போ உங்க வீட்ல இருந்து என்ன கேட்பாங்க? ஏய் அவன் முடிச்சிட்டான் நீ முடிக்கலையான்னு கேட்பாங்க. This is called as peer pressure. Okay, அப்போ நம்ம சுத்தி இருக்கவங்க நம்மளோட சேம் லெவல்ல இருக்கவங்களால நம்மளுக்கு pressure வந்தா that is called as peer pressure. Now something like that we have in ICAI, which is peer inspection. What is this அப்படின்னா ICAI sends another set of auditors to your office to see whether you have done your audit properly. நீங்க ஆடிட் பண்ணேன்னு சொல்றீங்களா, ஆடிட் பண்ணதுக்கு என்னென்ன டாக்குமெண்ட்லாம் வெரிஃபை பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. ஓகே, யார் வந்து செக் பண்ணாங்கன்னா இன்னொரு ஆடிட்டர் வந்து உன்னை செக் பண்ணுவார். அப்படி செக் பண்ணும்போது இந்த பையனை நீங்க அமைச்சிருக்கீங்க, 10 டாக்குமெண்ட் செக் பண்ண வேண்டிய இடத்துல 8 தான் செக் பண்ணிருக்கான். இந்த ஆடிட்டர் பியர் குரூப்ல இருந்து வர ஆடிட்டர் வந்து கேள்வி கேட்கிறாரு, ஏன் 10 டாக்குமெண்ட் செக் பண்ணணும்னா ஏன் 8 டாக்குமெண்ட் பண்ணிட்டு அந்த 8 டாக்குமெண்ட்டுக்கு வச்சு நீங்க எப்படி ஆடிட் ரிப்போர்ட் தருவீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்கிறாரு. Now definitely because of the articled assistant who becomes answerable, auditor becomes answerable. He is binding the, who's binding? The articled assistant is binding the auditor. அப்போ first test of agency என்ன அப்படின்னா the agent should be able to bind the auditor. The agent should make the principal answerable to the third party. Clear? Understood? Second test of agency, whether he can establish a privity of contract between the principal and third parties. Now what is a privity of contract? Privity of contract means whether principal can directly file a case against the third party. Sir, usually the party whoever involved inside the contract only can file a case. Say for example, agent is in Mumbai, okay, and the customer is also from Mumbai only. Agent sold the goods to Mumbai, sold the goods to customer in Mumbai. Now Chennai la we have the principal. Customer, he cheated on us, he did not pay me the money. Now think and tell me who can file a case for recovering the money from the customer? First of all, agent can file a case, correct? Okay, agent da sale pannirkaru. Now they have a contract between each of them, the agent and the customer, correct? Adanal obviously the agent can also file. Now question is whether the principal can file a case against this particular customer for recovery of money. Sir, usually under privity of contract what we have studied is there cannot be a stranger to a contract, but there can be only a stranger to consideration, correct? Now when you say only these two people have entered into contract as per privity of contract, who can only file a case? Agent can only file a case. But in here under agency there's only one exceptional area where even if the agent is filing, still who also can go and file a case? Principal can also go and file a case. You know, ultimately who should receive the money? Principal only should receive the money. Now this kind of privity of contract, whether it is established between the principal and third party, these two questions, if it is yes அப்படினா ஆமா அது வந்து ஏஜென்சி அப்படின்றத நீங்க finalize பண்ண முடியும். Able to understand? So what is the first test of agency? Whether the agent is able to bind the principal and make him answerable, third party. அதே போல second test of agency na privity of contract should be established between whom and whom? Principal and third party. Okay, now have you understood this point? Have you understood this point? Now please copy this example against this privity of contract. Yes, 1 minute, I'll come.
அதே போல அந்த டியூப் எக்ஸ்ட்ரா Three months, 3.5 months. Mitra. Yes. Any doubts? Lohitaksh, what was your doubt? In the first point example. What were you doing now when I told you the example? You come to class then. I've been calling you since last 1.5 weeks, 2 weeks. Yes. Let us go to the next one. Sir, appointment and authority of agents. Authority na already meanings. What is authority? Simply the scope. Scope na simply power. Correct? Now, who may employ an agent? Now, think and say me, sir, ultimately, even though I appoint an agent, who will be the final person who will be made responsible? Principal will be made responsible. Now, agent or another portal, ultimately who is responsible to the third party? Principal is responsible. Now, think and say me, the principal has to comply with all the capacities of contract or the agent has to comply with all the capacities of contract? Principal. Whether a minor can become an agent? Yes, minor can become an agent. Now, any incapable person, can he become an agent? Yes, he can become agent. Reason enna, sir, the customer is here. In case any injustice happens to the customer, this customer can definitely file a case against the principal also, who is the ultimate authority. Able to understand? Appo minor da na pudikkanum avasiyam illa. Minor in case incapacity oda irundha appadina, I have also a power to go and file a case against the principal. Now, this is also an example of privity of contract. Okay, as per contract, okay, there can be no strangers. Okay, but since minor, so this agent is a minor, I cannot file a case on a minor, so I will directly catch hold of whom? Principal. Appo and the principal eppadi irukano, he should have all the capacities to enter into a
contract. Okay, definitely he should be a major and he should be of a sound person, not disqualified from law. So that is why it is giving a person who is employing an agent, which means the principal cannot be an unsound person, cannot be a minor person. Okay, so what is the two things he should satisfy? Major and a sound mind. Next one, who may become an agent? Any person can become an agent. Even a minor can become a agent. Let us start reading. Even a minor or a person of unsound mind may become an agent. Reason, the principal shall be bound by this is act. Ultimately, who's there to cover it? Principal is there to cover it. Any doubt? Clear? Okay. But as a rule of caution, a minor or a person of unsound mind should not be appointed as agent because he is incompetent to contract, and in case of his misconduct or negligence, the principal shall not be able to proceed against him. அப்போ கூட என்ன சொல்றாங்கன்னா third party cannot proceed ன்னு சொல்ல, principal should be responsible to the third party. Third party னா யாரு? கஸ்டமர் வந்து யார் மேல கேஸ் ஃபைல் பண்ணலாம்? பிரின்சிபல் மேல கேஸ் ஃபைல் பண்ணலாம். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பா, கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து காசை வாங்கிட்டு இந்த பையன் ஓடிட்டான், குட்ஸை கொடுக்கல. ஓகே, இப்போ இது கஸ்டமர் வந்து சும்மா இருப்பாரா காசை கொடுத்துட்டு? who should come and give the goods? Principal should come and give the goods. ஸோ பிரின்சிபல் சொன்ன மாதிரி குட்ஸை கொண்டு கொடுத்தாச்சு. இப்போ பிரின்சிபலுக்கு அது லாஸ் இல்லை. எஸ் ஆர் நோ? ஏஜென்ட் கிட்ட இருந்து கலெக்ட் பண்ண முடியுமா? இன்கேஸ் அந்த ஏஜென்ட் மைனராவோ இல்ல அன்சவுண்ட் மைண்டாவோ இருந்தா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? பிரின்சிபல் cannot go against the suction agent. பட் ஒருவேளை நீங்க ஏஜென்ட்டை வந்து மேஜரா சவுண்ட் மைண்டா போட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஏஜென்ட் எங்க இருந்தாலும் அவனை தேடி கண்டுபிடிச்சு அவன் மேல கேஸ் போட்டு என்னால ரிகவர் பண்ணிட முடியும். பட் லா என்ன அல்டிமேட்லி என்ன மேடம் சொல்லுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, லா says an agent can be a minor or a unsound person, not a problem. ஏன்னா அல்டிமேட்லி யார் இருக்கா கவர் பண்ண? பிரின்சிபல் இருக்கான். ஆனா பிரின்சிபலுக்கே ஒரு லாஸ் அப்படின்னா அதை ஏஜென்ட் கிட்ட இருந்து எடுக்கும் பட்சத்தில், எடுக்கணும்னு நினைச்சா, then such a principal cannot enter into agency contract with the minor. Don't go ன்னு சொல்லி caution கொடுக்குது. Can you see the word? It is giving a caution. Caution என்ன? வார்னிங் மாதிரி. Able to understand? சார், மைனர் உங்களுக்கு ஏஜென்ட்டா வச்சுக்கணும்னா வச்சுக்கோங்க, ஆனா அவனால உனக்கு நாளைக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா நீ அந்த மைனர் மேல கேஸ் போட முடியாது. ஸோ இதுதான் வார்னிங், நீங்க பாத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி யார் சொல்றா? லா சொல்லு. ஓகேவா? புரிஞ்சுதா? ரெஸ்ட்ரிக்ட்லாம் பண்ணல, பட் உனக்கு ஒரு வார்னிங் கொடுக்கு. சரியா? Next one, consideration is not necessary. This we already know. In case of an agency contract, there is no consideration that is required. அப்படின்னா யோசிச்சு பார்த்தா, மேம் மும்பையில் ஒருத்தன் உட்காந்துட்டு எனக்காக சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான், காசே வாங்காம எப்படி மேடம் அவன் சேல்ஸ் பண்ணுவான்? கொஸ்டின் வருதா? ஓகே மா, இஃப் அட் ஆல் சே tomorrow you have completed your chartered accountant, okay, doing dummy articleship. Dummy articleship என்னன்னு தெரியுமா? தெரியாது. வீட்லயே உட்காந்துட்டு ஆடிட்டர் கிட்ட வந்து நான் ஆடிட் 2 வருஷம் உங்ககிட்ட ஒர்க் பண்ணேன்னு சொல்லி கையெழுத்து வாங்கினீங்கன்னா அதுக்கு பேர் என்ன? டம்மி ஆர்டிகல்ஷிப். இது மாதிரி பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா? பண்ணக்கூடாது. ஒருவேளை அப்படி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருந்து நான் ஆல் இண்டியா ரேங்க்குக்கு ஏம் பண்றேன், அதனால நான் ஃபுல் டைம் உட்காந்து படிக்க போறேன், என்னால ஒர்க்லாம் பண்ண முடியாது, ஓகே அப்படின்னு சொல்லி எழுதி கையெழுத்து வாங்கிட்டான்னு வச்சுக்கேன், டம்மி ஆர்டிகல்ஷிப் பண்ணிட்டான்னு வச்சுக்கேன். நாளைக்கு இந்த பையன் ஆல் இண்டியா ரேங்க் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் கூட ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு போய் வேலை பண்ணி தான் ஆகணும். அப்படி வேலை பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு கால்குலேட்டர் கூட யூஸ் பண்ண தெரியலன்னா அப்புறம் என்ன பிரச்சனை? அப்புறம் என்ன யூஸ் இருக்கு? ஓகே, நான் வாட் திஸ் பர்சன் வில் டூ? சார் எனக்கு சம்பளமே வேணாம் சார், எனக்கு வேலை கற்றுக் கொடுங்க சார். சொல்லுவானா சொல்ல மாட்டானா? கண்டிப்பா சொல்லுவான். ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஆல் இண்டியா ரேங்க் எடுத்தாச்சு, ஆனா வேலை தெரியல. இப்போ நான் வேலை கத்துக்கணும்னா யார்கிட்டயாவது போய் சைலண்டா கத்துட்டு வந்துடணும், கரெக்டா? அப்ப சைலண்டா கத்து கொடுக்கணும்னா நான் தான் பே பண்ணி கத்துன்னு வரணும். Able to understand? Okay, so here what happens is that particular all India ranker is ready to even work without cost. Clear? So எல்லா இடத்துலயும் வந்து ஏஜென்ட்டா நான் ஒர்க் பண்றேன், ஆனா எனக்கு காசு கொடுத்து தான் வாங்கணும்னு நம்ம கேட்க முடியாது. Able to understand? Say for example, you are a normal person, you want to start some garment business. Okay, உங்களோட ஃபேமிலியில இது வரைக்கும் பிசினஸ் யாருமே பண்ணதில்லை, நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் பிசினஸ் பண்ண போறீங்க. பிசினஸ்ல ABC கூட தெரியாது. Okay, now what you will do? You will find one best person in that business and you will go and work with him at least 1 or 2 years.
to understand how this business works. இந்த பிஸ்னஸ்ல என்ன நல்லது இருக்கு, கெட்டது இருக்கு, எவ்வளோ ரிஸ்க் இருக்கு, இந்த ரிஸ்கை எடுத்தா நம்ம எவ்வளோ ஹைட் போகலாம், எவ்வளோ நம்ம க்ரோ ஆகலாம் அப்படின்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா, now what you will do is you will go and work for free also. கரெக்டா? எவ்வளோ தூரம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண முடியும் அவ்வளோ தூரம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவீங்க. now your intern what you are getting is only the experience and expertise in that particular field. okay, இன்னிக்கும் இந்த மாதிரி இருக்காங்கன்னா நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஓகே, இல்லை நான் காசு வாங்கிட்டு அதுக்காக தான் நான் ஒர்க் பண்ணேன் அப்படியும் இருக்காங்க. தட் இஸ் வை யூ கால் சம்திங் கால்ட் அஸ் சேல்ஸ் கமிஷன். ஓகே, பர்ச்சேஸ் கமிஷன், ஆர்டர்ல கமிஷன், வாட் சோ எவர். அந்த சேலை முடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த மந்த் எண்ட்ல எவ்வளோ சேல்ஸோ அந்த சேல்ஸ்லேருந்து ஒரு கமிஷன் அமௌண்ட் அந்த ஏஜென்ட் எடுத்துப்பாங்க. ஸோ தே கேன் ஒர்க் ஃபார் ஃப்ரீ ஆல்சோ ஆர் தே கேன் ஆல்சோ சார்ஜஸ் கமிஷன். ஓகே, ஸ்டார்ட் ரீடிங். No consideration is necessary to create an agency. The acceptance of the office of agent. Acceptance of office of agent என்ன? To work as an agent. Okay, or accepting to work as an agent is regarded as a sufficient consideration for appointment. Okay, நீங்க ஏஜென்ட்டா வரேன்னு சொல்றதே okay, that itself is a consideration அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஓகேவா? Now creation of an agency. First one, the authority may be express or implied. What is an authority? We know already authority means scope or power. Such an authority can be written or spoken. Written or spoken, and it can be given as a sheet. இதெல்லாம் நீ பண்ணலாம், இதெல்லாம் நீ பண்ணக்கூடாது, இதுக்கெல்லாம் ஒத்துக்கிட்டேன்னா you can come as an agent. Or it can be impliedly given also. Impliedly means what? Impliedly means what? By activity. Say for example, நீங்கள் புதுசாக ஒரு சின்ன பையனை வந்து உங்கள் ஹெல்ப்புக்கு உங்களோட ஷாப்புக்கு ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக எடுக்கிறீங்க. ஓகே, நான் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லன்ச் டைம். இப்போ லன்ச் வருது, நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்துடுறேன், 1.5 hours ஆகும். கடையில் இருந்து பார்த்துக்கோ, யாராவது வந்தாங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து இந்த ரேட்டில் இருக்கு பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். வாட் இட் மீன்ஸ் அப்படின்னா, டியூரிங் தட் 1.5 hours பீரியட் ஆஃப் டைம், whoever customers are coming, you should attend the customer, give the customer whatever he is asking for, get the money from the customer, keep it. Purida? It is something implied. It is understood by the activity of the shop owner who is leaving the shop in the custody of the particular small boy. Able to understand? Yes. Let us go study. Let us go read. Authority. Yes, start reading. An authority is said to be expressed when it is given by words, spoken or written. Next one, an authority is said to be implied when it is to be so inferred from the circumstances of the case, conduct of the parties, things spoken or written, or in the ordinary course of dealing, may be accounted from the circumstances of the case. If a person realizes rent and gives it to the landlord, he impliedly acts for the landlord as an agent. Now, what do you mean by realizing agent and gives to the landlord? சொல்லுங்க. Exactly, you are sending someone else to go and collect the rent. Now, that person who is living as a tenant, he cannot say, நீங்க யாரு, நான் உங்களுக்குலாம் தரமாட்டேன் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா clearly what kind of authority is your relative is having? Is an authority stating that so and so has sent me to collect the rent. இந்தாங்க கால் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. After confirming, the tenant will give you the particular rent to the relative, and that relative pocket la potu para? No, he will come and deliver it to your mother or father. Clear? Understood? So they have given you few examples. Go through example number 2, 3, 5. Ask me if you have any doubts. I'll give you a few minutes time. Please go to.
Example 2. Now, let us go see example number 2. 3 and 5 புரிஞ்சுதா? My online 3 and 5 புரிஞ்சுதா? Shall we go see example number 2 alone? Okay. Mr. A is residing in Delhi and he has a house in Kolkata. A authorizes Mr. B under a power of attorney as a caretaker of his house. Caretaker enna? You should take care of this house, which means you should maintain the house. The agency is created by a express agreement. Now, by giving a power of attorney பார்த்திருக்கீங்களா? கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. Now, what is power of attorney na? See, at that place you cannot be, so you are putting another person in your place and you are registering in a document called as power of attorney. இந்த power of attorney எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இந்த ஸ்டாம்ப் பேப்பர் பார்த்திருக்கீங்களா? ஸ்டாம்ப் பேப்பர் தெரியல? அந்த ஸ்டாம்ப் பேப்பர்ல two people's name will be mentioned. One person is power giver. Okay, இன்னொரு person power receiver. நான் power giver. Okay, என்னோட house வந்து நான் இங்க டெல்லியில இருக்கேன், கொல்கட்டாக்கு என்னால வர முடியாது. I am giving so and so my name, so and so living with so and so PAN number, Aadhaar number, giving power to so and so Aadhaar number, PAN card number, address. What is the power? To maintain the house in Kolkata at this particular address. Able to understand? Now, since this is with the stamp paper properly stamped and registered power of attorney, it is a express agreement. Express agreement. Okay, va? By written, registered and documented. Able to understand? So, anga power of attorney abdin kududana under an agreement of power of attorney indranala it is a express agreement. Understood? Next one, agency includes. Now, what we are studying under this topic is all these also, whatever we are studying, going to study below, all these also can come under agency. 4 types are there. Let us see the first one. Sir, say for example, actually this person is not my agent at all. Okay, ஆனா வெளிய இருக்கவங்க எல்லார்கிட்டயும் சார் இவன் என்னோட ஏஜென்ட் அப்படின்னு நானா சொல்றேன், பிரின்சிபல் நானா சொல்றேன், நான் சொல்றத சுத்தி இருக்கவங்க எல்லாரும் நம்புறாங்க அப்படின்னா then it is called as well agency by estoppel or acknowledgement. Now, what is the meaning of estoppel or acknowledgement? Means you are acknowledging to everyone around you that so and so is my agent. அதை யார் நம்புவாங்க? உங்ககிட்ட உங்களை சுத்தி இருக்கவங்க எல்லாரும் நம்புவாங்க. ஏன்னா சொல்றது யாரு? பிரின்சிபல். Able to understand? So, agency by estoppel is where a principal by his conduct or statement willfully induces another person to believe that another person yaru? Client or outsiders to believe that a certain person is his agent. Then he is subsequently prevented or stopped from denying the fact of agency. Able to understand? Okay, clear? Now, where it happens, usually in case of in the என்ன சொல்றது, இந்த இப்பெல்லாம் நடக்குமான்னு தெரியல, முன்னாடி எல்லாம் கல்யாணத்துக்கு போனீங்க அப்படின்னா இந்த மொய் வாங்குறதுக்குன்னே ஒருத்தர் 2 பேர் உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க. ஓகே, இப்பெல்லாம் பொண்ணு மாப்பிள்ளை கிட்ட கொடுக்குறாங்க. முன்னாடிலாம் அப்படின்னா பக்கத்துலேயே உட்காந்து நோட்டு போட்டு எழுதுவாங்க. அப்பப்பே வாங்கி அப்பப்பே, இப்பெல்லாம் கவர்ல கொடுக்குறோம். கரெக்டா? அப்பெல்லாம் கவர் இருக்காது. they will give as money itself. Now, இந்த நோட்டு போட்டு எழுதுறவங்க யாரா இருப்பாங்க அப்படின்னா யூஸ்வலி ரொம்ப க்ளோஸ்லி knitted ரிலேட்டிவ்ஸா இருப்பாங்க, பொண்ணுக்கோ ஒரு மாப்பிள்ளைக்கு, இல்லையா? Now, say for example, பொண்ணோட அப்பா வந்து நிக்கிறாரு. ஓகே, இங்க ஒரு பையன் உட்காந்து எழுதிட்டே இருக்கான், எழுத விட்டுட்டு இருக்காரு அப்படின்னா simply is acknowledging to the entire crowd that he is eligible to collect the money and write your name and put it inside money. Able to understand? Father left. The crowd will also go or still continue giving money and writing name. They will continue giving money and the boy will start writing name and take the money. Isn't it? Later on, நீ ஏன் அவன்கிட்ட கொடுத்த, நான் போனதுக்கு அப்புறமே நீங்க ஸ்டாப் பண்ணிருக்கணும் தானே அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியாது. Because he has acknowledged to the entire crowd that this boy can take money and write your name and this money will be a gift to the couple. And who's acknowledging it? The father of the bride or the groom. Able to understand? Later on, he cannot come and deny it. Able to understand? நடந்துருக்கா? ஏன் நான் சொல்ற எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் உங்க வீட்டுல நடக்கும் போலயே. நீங்க தான் அந்த ஏஜென்டா?
நல்ல வேலை தான். ஸோ பிஸ்னஸில் இது எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா, சார் யூ ஆர் ஆக்சுவலி டேக்கிங் ஆல் ஆர்டர்ஸ். ஓகே, now you become very busy or you are at some work. Okay, now there's another assistant for you, assistant, personal PA அந்த மாதிரி ஏதாவது வச்சுக்கோங்களேன். Since you are not here, usually your PA is the person who will take care of all these activities for a long period of time, and I also know this. Okay, now at some point of time in the PA திடீர்னு ஏதோ நாயிட்டு என்ன சொல்றது மனஸ்தாபமோ ஏதோ நாயிட்டு he went away. Okay, he took the orders and he started his own business. Okay, now can you come and deny it? Can the principal come and deny? No, he cannot come and deny. Ena what he was doing is, so far he acknowledged the personal assistant as a person who can receive orders also. Okay, ஆனா ஆர்டரை வாங்கிட்டு பர்சனல் அசிஸ்டன்ட் என்ன பண்ண போயிட்டு அவனோட ஓன் கம்பெனியா ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டான் அப்படின்னா, now in this place, even though the client is there, has given orders, it has given orders for whom? For the principal only. Able to understand? அப்போ in case அந்த particular PA some misbehavior பண்ணிட்டாங்க, காசை வாங்கிட்டாங்க, கிளைண்ட் கிட்ட இருந்து காசு வாங்கிட்டாங்க, ஆர்டர் வாங்கிட்டாங்க, goods டெலிவரி பண்ணலனா who should become answerable? Principal only should become answerable. Sir, கேள்வி வரலாம், PA வந்து கிளம்பி போயிட்டான் சார், சண்டை போட்டு போயிட்டான், ஏமாத்திட்டு போயிட்டான், சீட் பண்ணிட்டு போயிட்டான், வாட் எவர் இட் இஸ். பட் தென் ஸ்டில் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ், so far you are acknowledging that this particular PA can take orders. All of a sudden today you cannot come and say, why did you give him? I cannot trust you. இந்த ஆர்டர் வந்து கேன்சல் பண்ணுங்க, நாங்க வந்து அமௌண்ட் ரீஃபண்ட் பண்ண முடியாது, அமௌண்ட் என்கிட்டே இல்ல, PA எடுத்துட்டு போயிட்டான், இந்த மாதிரி எந்த ரீசனும் சொல்ல முடியாது. Because so far you have acknowledged the fact that PA can receive orders. Now you are stopped from saying that no, I cannot pay money, I cannot be responsible for that person அப்படின்னு சொல்லி you cannot deny it. Able to understand? Clear? Okay, shall we go and read? Yes. Yes, start reading. Where a principal by his conduct or statement willfully induces another person to believe that a certain person is his agent. Okay, now this person is willfully inducing. Yes, so far either the mail can be accessed by the principal himself or that mail can be accessed by the personal assistant also. And the mail la da order varudhu, and the order straight and the principal process பண்ணுவாங்க, அந்த PA-வும் process பண்ணுவாங்க. So far it was like that only, his conduct was like that only. Believing this client, okay, gave the order, and who in the certain person yaru, personal assistant, okay, is his agent. He is subsequently in the principal is subsequently prevented from denying the fact of agency. He cannot say no, he is not my agent, I am not responsible for him அப்படின்னு எதுவும் சொல்ல முடியாது. Okay, now following are the essentials that has to be complied if you are calling it as estoppel. Essentials na enna? Simply conditions that are to be mandatorily present if you have to call such activity as agency by estoppel. First enna? Principal must have made a representation, and such a representation may be express or implied. Continue reading. Representation must state that the agent has authority to do certain act although he has no real authority. Sir, as a personal assistant, what is his job? Salaried person, first of all, correct? Salaried person. As a personal assistant, he should remind me on that particular day what I am supposed to do. Meetings, conferences, whatever. Okay, business expos attend பண்றது, other knowledge பத்தி gain பண்ணி கொடுக்கிறது, other business insights கொடுக்கிறது, travel plan பண்றது, இதெல்லாம் யாரோட வேலை? அசிஸ்டண்டோட வேலை. பர்சனல் அசிஸ்டன்ட் நோட்ஸ் எடுக்கிறது, ஆர் இமெயில் டைப் பண்ணுறது, இமெயிலை வந்து ரெடி பண்ணி கொடுக்கறது, ஆர் யாருக்கு இமெயில் அனுப்பணும்னு சொல்லி ஞாபகப்படுத்துறது, இதெல்லாம் தான் அவரோட வேலை. ஆர்டர் எடுக்கிறது, ஆர்டர் ப்ராசஸ் பண்ணுறது அவரோட வேலையா? கிடையாது. பட் ஹி வாஸ் டூயிங் இட் சோ லாங் ஈவன் தோ ஹி ஹேட் நோ அத்தாரிட்டி. அதை யார் அக்னாலேஜும் பண்ணது? பிரின்சிபல் அக்னாலேஜ் பண்ணியிருக்காரு இது வரைக்கும். இதுக்கப்புறம் அவர் ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டார் அப்படின்னா எனக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னு சொல்லி பிரின்சிபலால சொல்ல முடியாது. ஓகே, the principal must have induced the third person by such a representation. இந்த third person யாரு?
client. The third person must have believed the representation and made the contract on belief of such representation. Okay, so in the representation which around or 4 points. First point, who should make the representation? Principal. Principal should make the representation. அந்த representation எப்படியா இருக்கலாம்? எக்ஸ்பிரஸாவும் இருக்கலாம், இம்ப்ளைடாவும் இருக்கலாம். So அந்த representationல what happens is, to whom you are giving or doing that activity, some person is doing activity and he is doing it even though he does not have any power. Okay, power illa, authority illa, scope illa. Able to understand? So fourth point, and such a representation induced by the principal, and who should believe it? Lastly, client should have, the third party should have believed it, and believing such a representation, he should have entered into a contract with that so and so person. Able to understand? I'll give you 2 minutes time. Please go through. Please go through example number 6 and 7. Done na? Muchacha. Both the examples done? Have you understood 6? 6 understood? No, there's one word that could be confusing. What is this consign? Sure, 7 முடிச்சிட்டீங்களா first? Sir, okay, let us do together. Okay. Now, example number 6 says, A is consigning the goods to B. Now, அதுக்கு முதல்ல consignment na என்னன்னு தெரியும். Consignment means I will give you my goods from Chennai to Mumbai. Okay. You are already having your own business. You are already having your own business. Now, say for example, அப்புறம் ஏன் நீங்க சென்னையில இருந்து அனுப்புறீங்க? Say for example, you have something called as Madras checked cottons. Madras checked cotton. அப்படின்னா என்னன்னா மெட்ராஸ்க்கு ஃபேமஸான காட்டன். ஓகே, அப்பனா இங்க கிடைக்கிற அந்த ஐட்டம் வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி குட் குவாலிட்டி அண்ட் தென் பிரைஸ் வில் பி கம்பேரிட்டிவ்லி லெஸ். அதுதானே அர்த்தம். அப்போ யூ ஆர் ஆல்ரெடி டூயிங் யுவர் பிஸ்னஸ் இன் மும்பை. Through consignment, I am sending my goods to you in Mumbai. Your only responsibility is to receive the goods, sell it and then give that amount to me. உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா you can sell the goods and give the amount to
me, take some profit for yourself. Able to understand? This is consignment. Ma'am, this is similar to agent maradana irukku. Okay, sir, consignment la he is not representing me. Bill yaar perla irukum? Our perle irukalam. Okay, now on the particular item la edavadhu problem vandaduna, who will be the customer will directly ask me only. Able to understand? Now in case of an agency, what happens is the agent is bound to do whatever I am trying to say. Now inna sonnalo who should follow? Agent should follow. And in case of consignment, his only responsibility is receive the goods, sell it, and whatever amount he is selling, he will take some profit and give it to me. Then that particular consignee is not supposed to follow all my instructions. Able to understand? Clear? Okay. Now say for example, you should sell only to this person. அப்படினு சொல்ல முடியுமானா சொல்ல முடியாது. யாரால சொல்ல முடியாது? கன்சைனரால சொல்ல முடியாது. Able to understand? To a certain price, இதுக்கு அப்புறம் நீங்க வித்துக்கோங்க, இந்த ரேட்டுக்கு மேல நீங்க வித்துக்கோங்க அப்படினு சொன்னா அது I can follow, because based on rate only the consignor will get money. Based on rate only this particular consignee will also get commission. அது I can follow. But sell it to only this person, sell it to only this particular state அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது. ஆனால் ஒருவேளை ஏஜென்சிக்கு நான் ஒரு ஆளை போட்டேன் அப்படின்னா அந்த பர்சனுக்கு நான் சொல்லலாம், யாருக்கு நீ விற்கணும், யாருக்கு விற்கக்கூடாது, எந்த ஊருக்கு அனுப்பணும், யாருக்கு அனுப்பக்கூடாது அப்படின்னு எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் என்னால் கொடுக்க முடியும். Able to understand? So this is a very slight difference between consignment and agency. இங்க என்ன நடக்குதுன்னா, it is primarily it is a consignment. Let us continue reading. A consigns goods to B for sale and gives him instructions not to sell below a fixed price. C being customer, C inradhu yaru? Customer, being ignorant of B's instruction. B's instruction yaru? Enters into a contract with B to buy the goods at a lower price, lower than the reserved price. A is bound by the contract. A cannot plead that he had given instructions to B not to sell the goods below certain price. An agency of estoppel is consequently deemed between A and B. Even though it is a consignment, the moment he has breached, okay, whatever is the condition and the particular limit, அந்த லிமிட்டுக்கு கீழே சேல் பண்ணதுனால ultimately who becomes responsible? The particular people are deemed to be principal and agent. Okay, if certain conditions are set up, you have to follow. If you are not following, automatically other person should be made responsible. அப்போ இந்த இடத்துல B is selling below the base price. 80 is the base price. Say for example he is selling it at 70 அப்படின்னா automatically he is breaching it. So definitely I can also file a case against him to get back the money. Loss of profit also I can get. Able to understand? Clear? Yes. Next one. Yes, Pierre, the principal, has several months permitted Sunil to buy. Now who are the two people? Pierre is there and then Sunil is there. Okay. Buy goods on credit from Prasad. Okay, now actually what is happening between, who are the three people on? PL, Sunil and Prasad. Okay, in the Prasad abindrathu yaru? Supplier. So PL is the principal and then Sunil is customer. Okay, he has paid the price and goods bought by Sunil. PL cannot later refuse to pay Prasad, who had supplied the goods on credit to Sunil, in the belief that he was PL's agent and was buying the goods on behalf of PL. PL is stopped from now asserting that Sunil is not his agent, because on earlier occasion he permitted Prasad to believe that Sunil was his agent. Entire in the drama with what has actually happened is, sir, principal is PL. Principal yaru? PL. Okay. And the supplier is Prasad. Okay. Now there comes Sunil. Sunil is the person who will usually go to Prasad, take the goods and give it to PL. Okay. He is kind of a
Delivery, taking delivery and giving it to PL. Now, this delivery, buying and giving it to PL was on whose instruction? PL's instruction. So, Sunil was kind of a agent of, so far it has been understood like Sunil is the agent of PL. Understood by whom? Prasad. So, Prasad பொறுத்த வரைக்கும் சுனில் எப்போ வந்தாலும் சுனிலுக்கு வந்து குட்ஸை கொடுக்கணும். அந்த குட்ஸை வந்து சுனில் கொண்டு போய் யார்கிட்ட கொடுப்பா? பிரின்சிபல் கிட்ட கொடுப்பாரு. பிரின்சிபல் will give me cash. This has been happening for so long அப்படின்னா all of a sudden one single day, say Sunil comes and asks me goods worth of 10,000 rupees. Now, will you think this particular 10,000 worth of goods is for Sunil's personal purpose or it is for the principal? You will believe that it is for the principal. You know, so long it was like that only. Able to understand. Now, all of a day, if that person அதுக்கப்புறம் அவர் 10,000 rupees personal purpose-காக வாங்கிட்டு abscond ஆயிட்டாரு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. யாரு? சுனில். abscond ஆயிட்டாரு அப்படின்னா still who becomes responsible to pay? Principal only will become responsible to make the payment. Understood? Next one, agency by necessity. Now, agency by necessity, when does this happen is only in case of emergency circumstances. Now, in what case emergencies may come? இது எமர்ஜென்சியா? அதாவது எமர்ஜென்சி எனக்கு கழுத்தை நெரிக்கிற மாதிரி ஒரு பிரச்சனை, அதுதான் எமர்ஜென்சி. கரெக்டா? Now, clearly it is given emergency circumstances. Sir, say for example, this particular bike, okay, some stock or some bike stock எடுத்துக்கலாம். Some stock you are leaving it in your godown, in your friend's godown. Okay, உங்ககிட்ட godownல இடம் பார்த்தல, it is under the custody of your friend. Okay, now if you are leaving it, simply அந்த stock என்னோடது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு just like that he will keep it, or he'll have to take care of. He will have to take care. It comes under bailment also. Able to understand? Now, in here, something extraordinary happens. A fire broke out in the particular premises. Now, what is the immediate thing that a friend should do? Should call the fire station. Correct? Should do all the activities to stop the fire so that the stock is safeguarded. Yes or no? Now, which means what? Is there a instruction from that particular, from yourself? ஏதோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த சே மிட் நைட்டு 2 மணிக்கு ஃபயர் ஆகுது. ஓகே, 2 மணிக்கு ஃபயர் ஆயிடுச்சு, என்ன பண்ணுறதுன்னு கால் பண்ணி கேட்டுட்டா இருக்க முடியும்? இல்லை. அந்த சமயத்தில் வாட் எவர் இஸ் ரெக்வயர்ட் டு பி டன் பை தட் பர்டிகுலர் பர்சன், ஹீ வில் டூ இட் அஸ்யூமிங் த ஏஜென்சி ஆட்டோமேட்டிக்லி. உங்ககிட்ட கேட்டு பர்மிஷன் வாங்கி இது எப்படி பண்ணலாமா, இது அப்படி பண்ணலாமா. Say for example, you left abroad. Okay, 10 days you are enjoying yourself, some பேர் ஊர் தெரியாத ஐலாண்டு. ஓகே, கால் பண்ண வாய்ப்பே இல்லை. ஃபயர் ப்ரோக் ஆயிடுச்சு, ஃபயரை ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு. ஃபயர் ஸ்டாப் பண்ணதுக்கப்புறம் இருக்கிற ஸ்டாக் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தா ரொம்ப கம்மியான குவான்டிட்டியில் தான் இருக்குது. அண்ட் அதோட குவாலிட்டி ஆல்சோ டே பை டே கம்மி ஆகிட்டே வருது. இப்போ ஆஸ் அ ப்ராடென்ட் பர்சன், ஓகே, ஆஸ் அ ப்ராடென்ட் பர்சன் வாட் ஐ ஷுட் டூ? I should take immediate activity to sell it off. இல்லைனா இன்னும் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வர வரைக்கும் வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும்னா குட்ஸ் என்ன ஆகிடும்? சுத்தமாகவே போயிடும். கரெக்டா? அப்போ அந்த இடத்துல the decision to go and sell the goods, okay, comes automatically because of the emergency situation. Able to understand? Okay, this is called as agency by necessity. Okay, நீங்கள் வர வரைக்கும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் நான் செல் பண்ணுறேன் அப்படின்னா I cannot wait that long. Immediately I will take action. If I take no, that position is called as agency by necessity. Let us start reading. An agency of necessity arises due to some emergent circumstances. In emergency, a person is authorized to do what he cannot do in ordinary circumstances. Okay.
say for example as an agent your sales limit எவ்வளோ 5 lakhs okay ஆனா இந்த ஃபயர் broke ஆனனால நான் எல்லாத்தையும் இமீடியட்டா சேல் பண்ணி ஆகணும் இந்த சமயத்துல எனக்கு ஒரு பெரிய ஆர்டர் ஒருத்தர் வந்து கொடுக்குறேன்னு சொல்றாரு at a very good discount price I am ready to sell it off immediately okay now நான் சொல்ல முடியுமா என்னோட லிமிட் 5 lakhs தான் சார் 5 lakhs மேல நான் செல் பண்ண முடியாது ஓகே அதனால நான் உங்களோட ஆர்டரை வெறும் 5 lakhs மட்டும் எடுத்துக்கிறேன்னு சொன்னீங்கன்னா லாஸ் யாருக்கு இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகுது பிரின்சிபலுக்கு இன்னும் லாஸ் ஜாஸ்தி ஆகுது குட்ஸும் வீணா போகுது கரெக்டா ஸோ ஆர்டினரிலி மை லிமிட் வாஸ் 5 lakhs since this extraordinary situation has come I can go beyond that limit and sell 20 lakhs 50 lakhs whatsoever also just to protect the particular principal from more losses and protect these stocks from getting decayed or delayed or deteriorated. Understood? Let us continue. In emergency, a person is authorized to do what he cannot do in ordinary circumstances. Thus, when an agent is authorized to do certain act and while doing such an act, an emergency arises, he acquires an extraordinary or special authority to prevent his principal from further losses. Understood? We will finish this and take a break. Please cooperate. Agency by operation of law. Now, this is a very simple example, sir. Because of law, I have become agent to some person. அது மாதிரி ஒரே ஒரு சிச்சுவேஷன் தான் இருக்கு சார் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏபிசிடி அண்ட் கோ அண்ட் அதில் பார்ட்னர்ஸ் வந்து ஏபிசிடி இருக்காங்க அப்படின்னா திஸ் ஏபிசிடி பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்ம் ஆக்ட்ஸ் அஸ் தி பிரின்சிபல் அண்ட் ஆல் தீஸ் 4 people are agents. All these 4 people are agents. Understood? And this kind of principal agency relation comes from the law itself. Which law? Partnership Act. Partnership Act. Understood? Now, next one. Rights of a person as to acts done for him without his authority, effect of ratification. Now, what is the meaning of ratification, sir? Ratification and delayed approval. Delayed approval. Let us read. Delayed approval in what circumstance we can give. Let us go see. Where acts are done by one person. This one person yaru, who does the activity usually? Agent does the activity on behalf of another. Who is this another? Principal. But without his knowledge or authority, he may elect to ratify or disown such acts. Disown such acts. If he ratifies them, then what happens? Same effects will follow as if he had been performed with authority. In simple words, ratification means approving the previous act. Ratification may be express or implied. Now, ratification elsewhere also we saw. Where is it? Minors. Correct. Understood? Now, this is how we should study law. Okay, when we are studying, we have to go back and refer so that we will not forget both the points. Now, this ratification, what they are trying to say is, sir, as an agent, already told you what is the maximum limit that you can make a sale? 5 lakhs, correct? One peculiar order is coming, say COVID situation, that masks was very, very prevalent. Mask இல்லாம ஒருத்தரையும் பார்க்க முடியாது, correct? Now, திடீர்னு அவ்வளோ பேர் வந்து மாஸ்க் கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா டிமாண்ட் அவ்வளோ ஜாஸ்தியாக இருக்குது இப்போ டிமாண்ட் மார்க்கெட்டில் இவ்வளோ ஜாஸ்தியாக இருக்கும் போது இப்போ நீங்கள் வந்து சேல் வந்து நீ 5 லட்சத்துக்கு தான் ஆர்டர் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் யாருக்கு லாஸ் அது பிரின்சிபலுக்கு தான் லாஸ் கரெக்டாக டிமாண்ட் மார்க்கெட்டில் அவ்வளோ இருக்குது சார் இந்த டைமில் வந்து நீ 5 லட்ச ரூபாய்க்கு தான் உனக்கு லிமிட்டு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு bring the brand down also, bring that customer trust also. 2 வாட்டி வந்து கஸ்டமர் கேட்குறான் எனக்கு ஆர்டர் வேணும் 10 லட்ச ரூபாய்க்கு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து கேட்குறாங்க நம்ம வாங்கினா 5-10 மாஸ்க் வாங்கணும் ஹாஸ்பிட்டலில் வாங்கினா நிறைய வாங்குவாங்க பல்கில் வாங்குவாங்க கரெக்டா நான் வந்து கேட்கும் போது 2 வாட்டி இல்லை முடியாதுன்னு சொல்கிறீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் உங்ககிட்ட வருவானா வரமாட்டான் இல்லையா ஸோ ட்ரஸ்ட் இஸ் கோயிங் டு கம் டவுன் இதெல்லாம் வேணாம் அப்படின்றதுக்காக the agent went and sold for 10 lakhs also which means he is going beyond his limit also okay going beyond his authority. Now 2 things you can do. என்ன பண்ணலாம் ஒன்று ratify பண்ணலாம் ratifyனா என்ன சரி ஓகே டிமாண்ட் இவ்வளோ ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு அதனால 10 lakhs நீ சோல்வ் பண்ணிட்ட பரவாயில்ல அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்ரூவ் பண்ணலாம் டிலேட் அப்ரூவல் ஆர் யூ கேன் டிஸ்ஓன் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது ஓகே 5 லட்சம் தான் உனக்கு லிமிட் நீ ஏன் நான் சொன்னதை மீறி போனேன் டேமேஜ் பே பண்ண அப்படின்னு சொல்லணும் சரியா
In case if you are doing such a ratification, then it is assumed that you have already given permission for it. Clear, understood? So we are studying 4 types of agency, which is first one, agency by estoppel, wherein the principal makes the third party to believe that so and so person is my agent. Second one, agency by necessity, which means an emergency situation has come. To safeguard the particular principle from further loss, the agent is taking some extraordinary measures which automatically not under his scope of authority earlier. Now, third situation, operation of law. Law says you two people have an agency contract. Only one case which is given in our book is partnership and partners, relationship between partnership firm and partners. Last one enama agency ratification, principal ratifying the agent's activity. Now, when can he ratify? For some situation, if he is ratifying, then it is assumed that he has approved, given already approval for the activity. Able to understand? Now, before giving activity, what are the 2 options that are available for the principal? Either he can ratify or give, which means give a delayed approval, or what he can do, disown the activity. Disown, you are not approving it. Okay, you are not approving it simply. Okay, take a break and come back. 12 o'clock, come back by 12:15. Okay.
ஃபார்ம்ஸ் எவ்வளோ முடிஞ்சிருக்கு? இன்னைக்கு எத்தனை மணி வரைக்கும் உங்களுக்கு கிளாஸ்? கொஞ்சம் பெருசு. இன்னைக்கு முடிக்க முடியாது போலயே. அப்படியே ட்ரை பண்ணாலும் ரொம்ப கஷ்டம். என்னம்மா? We will try to do up to this. No. We try to go up to this. முடிச்சிடலாம். ஓகேவா? ஏன்னா இது வரைக்கும் முடிச்சிட்டோம்னா இது வரைக்கும் வர்றது வந்து கான்செப்ட். ஓகேவா? இதுக்கப்புறம் வர ஏரியாஸ் எல்லாமே வந்து ரைட்ஸ், டியூட்டிஸ், ஏஜென்ட்டுக்கு என்ன டியூட்டி, ஏஜென்ட்டுக்கு என்ன ரைட்ஸ், பிரின்சிபலுக்கு என்ன டியூட்டி, பிரின்சிபலுக்கு என்ன ரைட்ஸ், தேர்ட் பார்ட்டிக்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்கு, தென் அல்டிமேட்லி ரிவோக்கிங் திஸ் கான்ட்ராக்ட். என்ன கான்ட்ராக்ட், ஏஜென்சி கான்ட்ராக்டை ரிவோக் பண்ணால் அதோட லைபிலிட்டிஸ் என்ன, all of that will be continued in the next class. Okay, we'll try to do up to here, sub agent and substituted agent. This varika have you understood? So far have you understood? Any doubts? No, right? If you have doubts, go through the example and come back on next class. We will sit for the doubts. Yeah. Come back in.
Okay, so let us start with this next topic on essentials of a valid ratification. So ratification, just now we saw what does ratification means. Delayed approval. Who has to approve whose job? Principal has to approve agent's work or job. Now for this ratification we have certain conditions. Let us see what are the conditions. So such a ratification must be express or implied. Express na by written or words, implied na by conduct. Let us see example number 10 and 11. A without authority. A is the agent, okay. Without authority buys goods from B. Afterwards, B sells them. Goods for B, okay. So goods for B, again B is the principal. Afterwards, B sells them to C on his own account. B's conduct implies a ratification of the purchase made by A, okay. So who's buying without authority? A. So without authority na, principal has two options. One is ratify them or disown them. Ratify na delayed approval. Disown na எனக்கு தெரியாது நான் காசு தர மாட்டேன். யாரை கேட்டு நீ பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு என்ன கேட்டியா? நான் எதுக்கு உனக்கு காசு தரணும்? This means you are disowning it, okay. Now in here what happens is he is approving by implied activity. What is the activity that he is doing? நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்து உள்ள வச்சிருக்கீங்க, நான் அதை அப்ரூவ் பண்ணல, ஓகே. பிஃபோர் கிவிங் யுவர் அப்ரூவல் ஐ டுக் இட் அண்ட் சோல்ட் டு சம்ஒன் எல்ஸ், which means what na impliedly I am accepting your purchase. Able to understand? See, நான் உங்களை வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சொல்லல, நீங்களே வாங்கிட்டு வந்துட்டீங்க. வாங்கிட்டு வந்து கோடவுனை ஸ்டாக் பண்ணிட்டீங்க. நீங்க ஸ்டாக் பண்ணி வச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க பண்ணது கரெக்ட்னும் சொல்ல, நான் உனக்கு பேமெண்ட் பண்றேன்னு சொல்ல, நீ ஏன் வாங்கிட்டு வந்த அப்படியும் கேட்கல. Just like that, அந்த ஸ்டாக்ல இருந்து எடுத்து நான் அப்படியே இன்னொருத்தருக்கு சேல் பண்றேன்னா, as a principal I am approving your activity impliedly. Implied na what was the conduct? Taking it and selling it to someone, okay. From my activity itself you can understand that I have ratified your
purchase. Okay, next one, example number 11, please go through. B afterwards accepts the interest. Accepting the interest is the implied activity. புரிஞ்சுதா? Now next one. இதுக்கு முன்னாடி இருந்த எக்ஸாம்பிள்லாம் பாத்தீங்களா? பிரேக்ல பாத்தீங்களா? எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 8 பாத்தியா? பிரேக்ல ஏஞ்சும் போல படிக்கவும் இல்லை, என்னதான் பண்ணிருந்தேன்? ஒன்னு ஏஞ்சி போய் கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வந்திருந்தா கூட நான் ஆத்ம திருப்தியா இருந்தேன். சரி பரவாயில்ல, போய் பசங்க ரெஃப்ரெஷ் தான் பண்ணிட்டேன். நான் உட்காந்த சீட்ல உட்காந்த மாதிரி. சரி, ஓகே. எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 8. லெட் அஸ் கோ த்ரூ ஃபாஸ்ட். ஆர் யூ வாண்ட் டைமா? வேணாம், நானே போறேன், அப்பதான் சீக்கிரமா முடியும். Raja has a large farm on which Sham is the caretaker, which means what? He is the agent and Raja is the principal. When Raja is in Canada, ஊருக்கு போயாச்சு, there is a huge fire on the farm. Sham becomes agent by necessity for Raja so as to save the property from being destroyed by fire. Raja, the principal, will be liable for any expenses Sham as his agent has incurred to put out the fire and save the farm from destruction during Raja's absence. என்ன மாதிரியான எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்க போகுது? என்ன மாதிரி எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கும்? ஃபயர் ஆயிடுச்சுப்பா, ஏதோ ஒரு டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. ஓகே, என்ன மாதிரி எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்கும் சார்? ஃபயர் ஆனதுக்கு அப்புறம் சே இமீடியட்டா ஃபார்ம்னா இட் இஸ் யூஸ்வலி ஓப்பன் கிரவுண்ட். ஆனா ஒரு சில இடத்துல வந்து இந்த கேட்டு சின்னதா அந்த மெட்டல் கேட்டு, மெட்டல் வயர்ல கேட்டு அந்த மாதிரி ஏதாவது போட்டிருக்காங்க, ஆர் கூரை போட்டிருக்காங்க, அதெல்லாம் நிறைய ஈஸியா டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இப்போ நீங்கள் கேரளாலேருந்து வர வரைக்கும் நான் அப்படியே வச்சிருக்கணுமா, இல்லை ஏதாவது ஒன்று போட்டு மீன் வயலுக்கு டெம்பரரி ஏதாவது ஒன்று பண்ணுமா? சார், என்னால் கூரை போட முடியாது, ஓகே, ஷெட்டையே போட முடியாது. ஆனால் என்னால் ஒரு பெரிய பாலித்தீன் கவர் வாங்கிட்டு வந்து சும்மா கவர் பண்ணி வைக்க முடியும். கரெக்டா? எஸ் ஆர் நோ? அப்போ இந்த பாலித்தீன் கவருக்கு யார் செலவு பண்ணுறது? ஏஜென்ட் செலவு பண்ணியிருக்கான். அந்த ஏஜென்ட்டுக்கு நீங்கள் காசு தரணுமா கூடாதா? தரணும். Okay, so whatever expenses he is needing to safeguard you from losses, that you have to pay to the particular agent. Next one, X, who is a vice agent. Okay, so agent is X and Y is the principal, has on 10th of January 2022 purchases goods from Z on credit without permission from Y. Now, who is going beyond the power and working? Agent. என்ன பண்ணாரு? Purchase பண்ணிருக்காரு. After the purchase on 20th January, Y tells X that he will accept the responsibility to pay for the purchase, although at the time of purchase the agent had no authority to buy on credit. Y's subsequent statement on 20th January amounts to ratification of X's purchase, which was made on 10th of January. Understood? So what was the time period which we took to give the particular 10 days, which is happening on 20th of January. Okay, so delayed approval of the goods, and this is expressly given. Next one, next one illa 11th one mudichacha. Next, knowledge requisite for a valid ratification. Sir, you have come to me, you have done some activity, you are come to me for approval. Okay, நீங்க என்கிட்ட அப்ரூவலுக்கு வர்றீங்க அப்படின்னா என்ன நீங்க பண்ணீங்கன்னு ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு தெரியணும். எஸ் ஆர் நோ? சார், பர்ச்சேஸ் நீங்க பண்ணக்கூடாது, உங்களுக்கு அந்த பவர் இல்லை. ஓகே, யூ ஹவ் கம் டு மீ ஃபார் அப்ரூவல் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்க என்னைக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்க, என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்க, யார்கிட்ட இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்க, எவ்வளோ வேல்யூ, அதோட குவாலிட்டி என்ன, இதெல்லாம் எனக்கு தெரியணும். The principal should have the knowledge of that particular activity. So after that only you can get your ratification. Understood? Yes, start reading. No valid ratification can be made by a person whose knowledge of the facts of the case is materially defective. Able to understand? About principle, you should give all the facts of the particular activity which you have done beyond your power. Only after knowing all your facts, then he will say whether he will accept your particular job or not. Sir, purchase நீங்க பண்ணக்கூடாது நான் சொல்லிட்டேன், ஆனா என்ன மீறி போய் நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டீங்க. சரி, பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்கல்ல, எனக்கு வந்து காமிக்கணுமா வேணாமா? என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணோம், எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணோம், எந்த பிராண்ட் கிட்ட இருந்து வாங்கணும், அதோட குவாலிட்டி என்ன இருக்கு,
இதெல்லாம் சொன்னாதான் I will be ready to accept your purchase. எதுவுமே பண்ணாம நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டேன், பில் வந்து பே பண்ணுங்க, நீங்க தான் பிரின்சிபல் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா should I own it? No, I will disown you also. Okay, let us see example number 11. இந்த person வந்து யாரு? Principal. Okay, whose knowledge of the facts are materially defective. அப்படின்னா நீங்க கரெக்டான ஃபேக்ட்ஸை கொடுக்கல, முழுமையான ஃபேக்ட்ஸை கொடுக்கலன்னு அர்த்தம். A has authority from P. P are a principal. Okay, A are a agent to buy certain goods at the market rate. Okay, he buys at a higher rate than P accept the purchases. Okay, see what was the authority power என்ன மார்க்கெட் ரேட் என்னமோ அந்த மார்க்கெட் ரேட்ல நீங்க போய் வாங்கிட்டு வரணும்னு சொல்றாங்க. ஆனா இவர் என்ன பண்றாருன்னா he is buying the products at a much higher than market rate, but however the principal is accepting the purchase. Afterwards P comes to know that the goods were purchased by A for P principal which belong to A himself. Able to understand? It is kind of a என்ன சொல்றது, கரெக்டான வேர்டு வர மாட்டேங்குது. இட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ செல்ஃப் அட்வான்டேஜ். உங்களுக்கு நீங்களே ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்ணி அந்த பில்லை வந்து நீங்க வந்து யார்கிட்ட கொடுக்குறீங்க? பிரின்சிபல் கிட்ட பேமெண்ட்டுக்காக கேட்குறீங்க. ஓகே, தட் இஸ் வை if you are coming for approval, the principal should be given A to Z every detail, from where, when, what, quality, enna quantity, everything you have to give. Only then that particular ratification will be valid. இப்போ கொஸ்டின் என்ன வரும் மைண்ட்ல அப்படின்னா, ராட்டிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறம் திருப்பி நான் வந்து இல்ல நான் ராட்டிஃபை பண்ணலன்னு சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா, இந்த கேஸ்ல நான் சொல்ல முடியும். சார் ஒருவேளை நான் சொன்ன ரேட்டோட நீங்க ஹையர் ரேட் வாங்கிட்டீங்க, ஓகே, ஆனா நீங்க மார்க்கெட் ரேட்டை விட ஹையரா ஒரு இடத்துல வாங்குறீங்கன்னா நான் என்ன செக் பண்ணுவேன்னா, மார்க்கெட்ல இருக்க குவாலிட்டியோட இந்த குவாலிட்டி இன்னும் பெட்டரா இருக்கா அப்படின்னு நான் செக் பண்ண வேணா மாட்டேனா? அப்போ நீங்க கேட்கற காசை நான் கொடுப்பேன். ஹையர் ரேட்டுக்கு நீங்க வாங்கிட்டு வந்தா நான் அக்செப்ட் பண்ணுவேன். ஆனா இந்த இடத்துல ஒருவேளை உங்களோட பிராண்ட்ல இருந்து சே உங்க அப்பா தான் அந்த ப்ராடக்ட் விற்கிறாரு, ஓகே, சாரி பிஸ்னஸ் பண்றோம், ஓகே, சாரி நல்ல காட்டன் சாரி, சே இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் 1500. யூ ஆர் ப்ரொக்யூரிங் 500 sarees at 1800 per saree. மார்க்கெட் ரேட் எவ்வளோ? 1500. வாட் இஸ் த ரேட் which you got for 1800? வெதர் குவாலிட்டி டிஃபரன்ஸ், ஹையர் குவாலிட்டி இருக்கா? நோ சச் டிஃபரன்ஸ். நார்மல் குவாலிட்டி, மார்க்கெட்ல என்ன குவாலிட்டியோ அந்த குவாலிட்டி தான் இருக்கு. இதே இந்த சாரியை நீங்க உங்க அப்பாவோட கடையில இருந்து தான் வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தா நான் அதை வாங்கியிருப்பேனா? வாங்கியிருக்க மாட்டேன் இல்லையா? அப்போ யூ ஆர் மெட்டீரியலி ஹைடிங், கன்சீலிங் அ ஃபேக்ட். If you would have already known it to me, if it was already known it to me, I would not have accepted it. Okay, so அந்த fact எனக்கு எப்போ தெரிய வந்ததோ அப்போ நான் அதை டிசோன் பண்றதுக்கான எல்லா என்ன சொல்றது பவரும் எனக்கு இருக்கு. As a principal I have. Okay, so that is the reason when you're going for ratification you should give 100% information to the principal. அதே போல the ratification should be for the whole transaction. It cannot be for a part of the transaction. 500 sarees முடியாது, 250 நான் பே பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னா you cannot do it like that. 250 sarees தான் நான் அப்ரூவ் பண்றேன், பேலன்ஸ்க்கு என்னால அப்ரூவ் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா such a ratification is not allowed. Ratification means it should be wholly accepted or wholly denied. Able to understand here? Let us start reading. There can be ratification of an act in entirely or its rejection in entirely. The principal cannot ratify a part of the transaction which is beneficial to him and reject the rest of it. Okay, so ratification what we are studying is entirely rejected in full. Exactly. Okay va? Now ma'am ஒருவேளை இப்படி நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? I am ready to pay only, say your power which was given is 3 lakhs is the power or 5 lakhs is the power which is given to you, but you have made the purchases for 10 lakh rupees. Able to understand? 5 lakh worth of sarees க்கு தான் அக்செப்ட் பண்ணுவேன் சார் அப்படின்னு என்னால சொல்ல முடியுமா? Law says you cannot do it. Okay, you have to reject the entire 10 lakhs because it comes as one single order. Understood? Clear? Ma'am, I will accept 10 lakhs fully and make the 5 lakhs payable from agent. Whether that is possible? That is possible. Okay, so I will
bear the 10 lakhs. I am ready to pay 10 lakhs provided agent kitta in turn I am ready to get 5 lakhs. This is possible. Next one, ratification cannot injure a third person. Now, this is quite a critical but important item. Let us go understand what they are trying to say. Sir, let us see the example which is given here itself. Example number 13. A is the agent not being authorized to that not being authorized thereto by B. Okay, so B is the principal, demands on behalf of B the delivery of a chattel means asset, the property of B from C. Now there's some asset which C has, okay, asset which is in the possession of C. ஆனா இந்த அசெட்டுக்கு ப்ராப்பர் ஓனர் யாரு? Okay, B is the owner of the asset and asset யார் கிட்ட இருக்கு? C கிட்ட இருக்கு. What is this agent doing without authority? அவரோட அத்தாரிட்டியில இல்லாம என்ன போய் பண்றாருன்னா, he is going to C and asking for the asset, asking for return of asset. Okay, the demand cannot be ratified by B so as to make C liable for damages for his refusal to deliver. Sir, in this case, who's going beyond authority, sir? Agent. Now, even if he's going beyond authority, ultimately, who's the person who's getting disturbed by this abdina? This third party is getting disturbed. Yara C who's having the asset. So, can this principal approve the activity? Can this principal approve the activity of the agent abdina? Law says you cannot approve the activity of A. Yena, it is affecting this third party directly. Able to understand? புரியுதா? ஓகே, ஏன் இங்க அஃபெக்ட் ஆகுறான் சார்? நியாயமா இந்த மாதிரி இந்த ரிட்டர்ன் ஆஃப் அசெட்டை கேட்டு வரணும்னா யார் இந்த ரிட்டர்ன் ஆஃப் அசெட்டை கேட்கணும்? பிரின்சிபல் தான் கேட்கணும். ஓகே, ஏஜென்ட்டுக்கு இந்த ரிட்டர்ன் ஆஃப் அசெட்டை கேட்குற ஆப்ஷன் அத்தாரிட்டியே இல்லை, பவரே இல்லை. அப்படி இருந்தும் போய் கேட்டு அதுக்கு கொடுக்கலன்னா டேமேஜும் கேட்குறாரு அப்படின்னா, now this C is safeguarded from paying this damage. He will not pay this damage, and the law also says this principle cannot ratify the activity of B because it is causing a injury or harm to the third party C. Okay, so this is the ratification. Let us see one more example and go to the particular theory area. Next example, Mr. A holds a lease from B, terminable on 3 months notice. So who's the landlord and who's the tenant, ma? B is the landlord and A is the tenant or third party. Okay, landlord. Okay, now here C, an unauthorized person, gives notice of termination to A. The notice cannot be ratified by B so as to be bounding on A. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, sir, even though C is an agent, okay, C is an agent, but he is not having no authority. He does not have any authority to go and ask C to vacate the particular premises. Okay, just because, what is the only reason? So this third party is getting directly affected because of this authority issue. Okay, adanale what happens here is this particular issue is favorable to the tenant. C cannot go and ask the tenant to vacate the particular premises. ஒருவேளை C க்கு authority இருந்ததுனா அப்போ நோட்டீஸ் கொடுத்தா அந்த நோட்டீஸ் valid தான். Okay, but in here C does not have any authority and this particular activity is directly injuring the rights of the third party to use the premises. Therefore, since it is injuring the third party from using the premises, this particular activity cannot be ratified. Understood? Keeping this in mind, let us go and read the theorem. Sir, when the interest of the third party is affected, what kind of interest, ma? Using the house, that is my right, that is my interest, yeah. Using the house, or what else? Using the particular asset, chattel.
okay, using a particular asset, okay. When the interest of the third party is affected, the principle of ratification does not apply. Now inga kuduthirukka rendu example me in the first point ku related da, okay va. Next point, ratification cannot relate back to a date of contract if a third party has in the intervening time acquired rights. Ma in the point you do not have example in your book. Let me give example, please note down somewhere. Shall we begin? இப்பதான் மோட் அடிக்கிறது, ஓபன் பண்றது, இவ்வளோ நேரம் நோட்டை ஓபன் பண்ணாம என்ன பண்றீங்க? சரி, let us start. Sir, let us take two people, Abhi, Satya, okay, Sundar. Abhi, Satya and Sundar is there. Now, Abhi is the agent and Sundar is the principal. Now, what happens is, Abhi engaged into a lease contract with Satya. Now, question to you is, Abhi is not having authority, no authority, but still what he went and did is, he went and leased the particular shop, to Satya. Now, in the other end, what happened was, Sundar is the principal and he also leased the same shop to, say, Geeta. Now, think and tell me, out of these contracts, which contract will be a valid contract? Principal contract will be a valid contract. Now, question to you is, what is the timeline? We have to think of the timeline. யாரோட contract valid அப்படின்றத விட இதெல்லாம் எப்போ நடக்குது அப்படின்றத தான் நம்ம வந்து பார்க்கணும். Sir, say Abhi leased the contract to Satya in the month of June. Say 20th of June. Okay. Now, Sundar also leased the same shop on July 20. So, July 1st. Okay. Now, in this time period, before giving approval, whether Sundar has approved this? No. Sir, authority illa sir. Authority illama neenga lease பண்ணிட்டீங்க. அதை என்கிட்ட சொல்லவே இல்லை. நான் இன்னும் அந்த particular lease approve பண்ணவே இல்லை. Okay. Before approving, what I did now, this Sundar on July 1st, within the next 10 days, leased it to Geeta. Okay, purida. Now, after this, who becomes the rightful tenant na? Geeta becomes the rightful tenant. Now, what happens to this Satya? Satya can go and ask only money from Abhi. There is no other option. அப்போ சத்யாவோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன ஆகும்? ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. Able to understand? First தப்பு என்னன்னா, Abhi has not received the ratification for making the lease. First of all, lease பண்ணதே தப்பு, ஏன்னா it is beyond his authority. அப்படி beyond his authority இருக்கும் பட்சத்துல, what you should have done is inform the principal and got the ratification. Meaning என்ன? Delayed approval. நீங்க அப்படி delayed approval வாங்கல. நீங்க அப்படி delayed approval வாங்குறதுக்கு முன்னாடியே பிரின்சிபல் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா, அவரோட நாலேஜ் இல்லாம, சத்யாக்கு லீஸ் பண்ண நாலேஜ் இல்லாம, he went and sold or gave the property at least to another person. Okay, so which means principal is entering into a contract with another person without your activity, knowledge about without your activity. So law says this particular transaction, blue color, any other color, this particular transaction is a valid transaction and this transaction cannot be a valid transaction because of want of ratification. Understood? புரியுதா இங்க என்ன நடக்குதுன்றது புரியுதா? Now let us go read. Ratification cannot relate back to the contract, date of contract, if the third party has in the intervening time acquired the rights. In the third party yaar அப்படினா Geeta.
And she has got this right when? Between the intervening time. What is that intervening time? June 20th, 21st to June 30th. Okay, July 1st na she is getting the transaction. So between this time, who did not get proper approval? Agent did not get proper approval or ratification is not yet over. Between that time, who got rights? Geeta got rights. Automatically, this ratification cannot or is not applicable to earlier contract if third party has in the intervening time acquired rights. Okay, clear? Make that small change for better understanding. Give also that example there so that you will be able to understand better and write better. Okay, anyone who wants me to repeat the example one more time? Okay, ratification is not applicable to the earlier contract. In the earlier contract is between whom and whom? Whom and whom? Whom and whom? Is between agent and some other person. Agent and some other person. If that third party has in the intervening time acquired rights and this right is directly from whom? From the principal. Able to understand? Clear? Okay. So that is with respect to ratification cannot injure a third person. Ma'am, inga yaar injure agra abindra question varda? Sir, oruvala this Satya is coming and filing a case with the principal abdina. Now, inga proper contract yaar agreement la pot agreement yaarkum proper nadandirukku abdina Sundar and Geeta. This agreement is very, very valid. You know, principal has all the power to deliver the particular shop on leased asset and the proper delivery vaangnadu Geeta. Avanga rendu perkulla contract is very much valid. And earlier contract between Satya and Abhi has no right even to talk about lease. Okay, he went beyond his authority and gave the lease. That itself is a question mark. Able to understand? That can become valid only after approval. Okay, so anga already or defect irukanaala if Satya is coming and asking and if that shop is given to particular Satya abindra person nam kuduthom abdina Geeta's rights are getting injured. Okay, Geeta what is getting injured? Rights are getting injured. What right? Lease rights is getting injured. That is why who will be the injured person? Geeta will be the injured person. So law is favorable on her side. Law says Geeta will have better authority over Satya. Clear? Understood? Sure. Next one. Ratification should happen within a reasonable time. Sir, ratification already means delayed. Correct? ஆனா நீங்க எவ்வளவு தூரம் டிலே பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு லிமிட் இருக்கு. You cannot take forever to give approval. That reasonable time should be there. Purida, that is what they are trying to say. Ratification, yes, it is delayed approval only, but you cannot delay for a long period of time. That delay should be reasonable. Communication of ratification, yes, ratification if you are approving, then it must be communicated to the third party also as well as the agent also. Coming to last point, act to be ratified must be valid. If you are ratifying an invalid activity, the entire contract itself will become invalid or void. Start reading. An act to be ratified should not be void or illegal. Example, payment of dividend out of capital, forgery of signatures, any other criminal offense or anything which is not permitted by law. Now, why idella ungala understand panikka mudiyum? In the point, payment of dividend out of capital, which means, sir, capital is always contributed for the betterment of the business. அதுக்கு தானே எல்லாரும் கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க. கேபிட்டலை வாங்கி நான் டிவிடெண்டா எல்லா ஷேர் ஹோல்டர்ஸும் கொடுக்கறதுக்காக கேபிட்டல் வாங்குறது கிடையாது. மேம் அப்போ எல்லா கம்பெனியும் டிவிடெண்ட் பே பண்றாங்களே, எதுல இருந்து பே பண்றாங்க? டிவிடெண்ட் இஸ் பெய்டு ஆல்வேஸ் அவுட் ஆஃப் ப்ராஃபிட். ப்ராஃபிட்னு ஒன்று வந்தாதான் நம்ம வந்து அதுல இருந்து ஒரு அமௌண்ட்டை உங்களுக்கு இருந்தாங்க டிவிடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பெனிஃபிட்டா கொடுக்க முடியுமே தவிர டிவிடெண்ட் கொடுக்கறதுக்காக கேபிட்டல் இருந்து நம்ம காசு எடுக்க கூடாது. ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் வாட் தே ஆர் ட்ரைங் டு சே. Yes, I'll give you a few minutes time. Please go through this area.
I want you to be 100% clear over this. இதுல இருந்து question வரும் வராமலும் போகும். Okay, quite a tricky area. That is why we are taking more than required time to give examples on this area and multiple times repetition also. So you should be 100% confident over that. Done. Shall we go to the next area? Yes. Next one, extent of agent's authority. Now we have two situations. One normal circumstances, another emergency circumstances. Normal circumstances, sir, as an agent, okay, within your powers, whatever you can do, okay, within your powers, you can continue doing so to keep the business ongoing. Seriya? And to represent the principle. But in case of extraordinary situations, even if you don't have power, still you can go beyond the powers and protect the who? Principle from further losses. Further losses. So we have already covered this area. I'll give you 2 minutes time. Please go through. I want you to read this point and yes, this point. Or shall we read together? An agent having authority, authority na power, scope, okay, to carry on a business has authority to do every lawful thing necessary for the purpose for carrying on the business, for carrying on or conducting the business, usually which is usually done in the course of conducting such business. You can either write, stick on to one point, okay, or do every lawful thing usually done in the course of business. Abdino ezhudam. In the full line means the same. This or that you can write. Purida? Purida ilya? Okay. Of conducting such business means for running such business. And they have given you two examples. Example number 1. A is employed by B residing in London to recover at Mumbai a debt due to B. Now, who is the agent? Who is the principal? A is the agent and B is the principal. What is the purpose of this agency? To recover an amount debt from Mumbai. Where is the principal located? London. London lo ukkandittu inga or agent potu he is trying to recover a debt. A may adopt any legal process necessary for the purpose of recovering the debt and which may give valid discharge of the same. Now, whether I can file a case against the receiver of the loan. Loan கொடுத்தது யாரு? B. எங்க இருக்காரு? லண்டன்ல. அவரால இந்தியாக்கு வந்து கேஸ் ஃபைல் பண்ண முடியுமா? முடியாது. This person is representing the provider of the loan. So he can file a case to receive the loan back from the
receive the amount back from the receiver of the loan. Next one, Mr. A constitutes B as his agent to carry on his business of shipbuilder. B may purchase timber or any other materials, hire workmen for the purpose of carrying on the business. Understood? Next one, agent's authority in case of emergency. An agent has authority in an emergency to do all such acts for the purpose, inner purpose, protecting the principal from further loss as a man of ordinary prudence would do in his own case under a similar circumstances. Sir, அந்த இடத்துல நான் அந்த ஸ்டாக் ஓனரா இருந்தா அதை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு நான் என்னெல்லாம் மெஷர் எடுப்பனோ எல்லா மெஷரும் I will also take as an agent. Understood? Now, to constitute a valid agency in case of emergency, you have to satisfy following condition. First condition, agent should not be in a position or have an opportunity to communicate with this principal within the time available. Sir, இந்த பக்கம் கொழுந்து விட்டு எரிஞ்சிட்டு இருக்கு சார். நான் உட்காந்து பிரின்சிபலுக்கு ஃபோன் பண்றதுக்கு நம்பரை டயல் பண்ணிட்டு இருந்தா என்ன ஆகும்? லாஸ் இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகும். Yes, there is a requirement for me to try communicating to the owner, principal. ஆனா கம்யூனிகேட் பண்ணி நடுராத்திரி 3 மணிக்கு நான் 3 வாட்டி கால் பண்ணி அவர் எடுக்காம 4வது வாட்டி பொறுமையா அவர் எடுத்து இங்க மொத்தமும் எரிஞ்சு போயிடும். Able to understand? So whatever is the available time, I may try to communicate. அப்படி ட்ரை பண்ணாலுமே there's no proper other way response from the principal. So there should have been an actual and definite commercial necessity. What is that actual and definite commercial necessity? நான் சும்மா உட்காந்துருந்தேன்னா it goes into flames. My stock will definitely go into flames and ashes. அப்போ there's a definite commercial requirement for me to act very, very promptly. Next one, the agent should have acted bona fide and for the benefit of the principal. Sir, இதுதான் சான்ஸ்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற ஸ்டாக்லாம் அப்படியே சைடில் நவுத்தக்கூடாது. Able to understand? I should act how? Bona fide and for the benefit of the principal. The agent should have adopted most reasonable and practicable course under the circumstances. Means reasonable and practicable means enna? அந்த மொமெண்ட்ல நான் இருக்கும்போது ப்ராக்டிக்கலா என்ன பண்ண முடியும்? அக்கம் பக்கத்துல இருக்கவங்களை எல்லாரும் தட்டி எழுப்பி எல்லாரும் ஹெல்ப் பண்ணுங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் கூப்பிட்டு பண்ணலாம். Able to understand? Now, இவங்கெல்லாம் வந்து ஏதாவது ஒன்று பண்றதுக்குள்ள ஃபயர் சர்வீஸ்க்கு இமீடியட்டா கால் பண்ணலாம். அடுத்த 5 நிமிஷத்துல அவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் அடுத்தடுத்து என்னால என்ன அந்த மொமெண்ட்ல ப்ராக்டிகபிளா நான் என்னென்ன பண்ண முடியுமோ everything I can do. Okay? Next one, the agent must have been in possession of the goods belonging to his principal and which are subject to the contract. What contract? Agency contract. Clear? So we are studying 5 points. What are the 5 points, ma? Let us first mark the keywords from here so that we can remember better. Okay? First key is, sir, he should not be in a position to communicate. Okay? He should not be in a position to communicate. Position to communicate. Second one, actual and definite commercial necessity. Acted bona fide for the benefit of the principal. Most, sir, he should have adopted the most reasonable and practicable course. Last one, agent must have possession of goods. Agent must have possession of goods. So 5 points. First point, should not be in a position to communicate. Second one, actual and definite commercial necessity. Third one, bona fide and benefit of the principal. Fourth point, most practicable manner. So, அப்படி bona fide நான் நடந்துக்கினா எப்படி நடக்க முடியும்? Reasonable and practicable course of options I should choose. And for that, ultimately, all the goods must be in my possession. அப்பதான் அதை safeguard பண்ண முடியும். Able to understand? So, first point, not in a position to communicate. Second point, actual and definite commercial requirement or necessity. Bona fide or benefit of the principal. Last one, reasonable course of measure should be taken. And lastly, goods should be in the possession of the agent. Understood? Bona fide means in good faith. Okay, bona fide means in good faith. Yes. Go through example 17, 18. Pretty simple. Please go through.
think and say which comes under extraordinary situation, which comes under ordinary situation. 17 ordinary. Okay. 18. Now, B is also is not extraordinary, ordinary course now. Sir, the moment you say perishable goods have to go from one place to another place. What? Perishable goods being sent from one place to another place. Perishable goods na, because of the change in temperature, anytime it could perish. Upon normal course of business, that particular goods is of perishable nature, and because of the travel involved, anytime it could go bad also. Oh, appo idu or normal course of business tha. Okay. Anything extraordinary means that which you cannot expect in artham. Extraordinary meaning enna? That which you cannot expect. Sir, நான் நினைச்சு கூட பார்க்கல flood வந்துருச்சு. நான் நினைச்சு கூட பார்க்கல building எரிஞ்சிருச்சு. நான் நினைச்சு கூட பார்க்கல gas leak ஆயிடுச்சு. Extraordinary means anything that comes beyond your expectation. The moment you say the consigns perishable goods, பெரிசிபிள் குட்ஸ் வந்து 2 நாளைக்கு நல்லா இருக்கும்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அது ஒரு நாள்ல கூட கெட்டு போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா? So this is not a extraordinary risk. Okay, it is a normal risk that is involved in this kind of business. Understood? Understood? Clear? Shall we go to subagents and substituted agents? First one, subagent. Now, what is a subagent? Who is a subagent? Means agent to agent is called as subagent. என்ன சப்ஏஜென்ட்னா ஏஜென்ட்டுக்கு இன்னொரு ஏஜென்ட். நான் இந்த ஏஜென்ட்டுக்கு இன்னொரு ஏஜென்ட்டை யார் செலக்ட் பண்ணுவாருன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஏஜென்ட். சார் நீங்க உங்களால பண்ண முடியாது எனக்கு கொடுக்குறீங்க, நான் என்னால பண்ண முடியாது இன்னொருத்தர் கொடுக்குறேன். திஸ் இஸ் கால்ட் as subagent. Now this subagent who actually selects the subagent is me, first agent. Okay. Now question to you is the activities of the subagent binding the principal or the main agent? It is always binding on the main agent. Now, another question to you is, in the sub-agent, நீங்க போடுறோம் அப்படின்னா என்னால பண்ண முடியாது நான் இன்னொரு sub-agent உள்ள கொண்டு வரேன்னா should I inform the principal or not? குளிர்தா? Should I inform the principal or not? I should inform the principal. Okay. இப்போ இந்த sub-agent ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ணிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், who becomes the ultimate person to ask to be caught அப்படின்னா it is the main agent. ஏன்னா அதை அப்பாயிண்ட் பண்ணவர் யாரு? main agent. கரெக்டா? அப்போ அப்பாயிண்ட் பண்ண main agent only is answerable finally. Able to understand? Clear? அப்போ மேம் சப் ஏஜென்ட்டை யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணான்னு கஸ்டமருக்கு என்ன தெரியும்? கஸ்டமர் போய் பிரின்சிபலை தானே கேட்பான். சார் பிரின்சிபலை போய் கேட்டாலும் பிரின்சிபல் என்ன தெரியும் பண்ணாரு? கோ ஆஸ்க் மெயின் ஏஜென்ட் சொல்லி என் மேல கை காமிக்க முடியும். ஓகே மேம், அப்போ சப் ஏஜென்ட் அப்படின்ற கான்செப்டே அப்ளிகபிள் இல்லையா? ஒரு மெயின் ஏஜென்ட் அவனால முடியலன்னு சொல்லி இன்னொரு சப் ஏஜென்ட்டை அப்பாயிண்ட் பண்ண கூடவே கூடாதா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது. He can appoint a sub agent provided he gets permission from whom? Principal. Okay. And secondly, in the nature of business நிறைய sub agents இருப்பாங்க அப்படின்னும் போது அந்த nature of business itself will have sub agent requirement அப்படின்னா then automatically sub agents can be automatically brought into picture. Say for example, இந்த பெரிய ப்ரொடக்ஷன் ஐ மீன் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் பிஸ்னஸ் பிஸ்கெட்டு இந்த நூடுல்ஸ் அப்படின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா first will become the manufacturer, from the manufacturer wholesaler கிட்ட இருந்து distributor கிட்ட இருந்து agents, then அந்த agents கிட்ட இருந்து நிறைய sub agents, and that sub agents will go reach the final retailers. Okay, ஏன்னா our system is large, our population is huge. கரெக்டா? அப்போ ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கும் ஒவ்வொரு தெருவில் இருக்க பொட்டி கடைக்கிட்ட வந்து பேசிட்டு இருப்பாங்களா? வாய்ப்பே இல்லை. சரி, ஒரு தமிழ்நாடுன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு ஒரு ரீஜனுக்கு ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இருப்பாங்க. நார்த் தமிழ்நாடுனா ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர், சவுத் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் மிடில், அப்போ மொத்தமாக ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு 5 டிஸ்ட்ரிபியூட்டர். அந்த 5 டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கீழே ஒரு 10 ஏஜென்ட் இருக்காங்கன்னா சென்னை மொத்தமும் கவர் பண்றது ஒரு ஏஜென்ட்னா ஒவ்வொரு தெருவில் எத்தனை கடை இருக்கு? எல்லா கடையிலையும் லேஸ் பாக்கெட் இருக்கும், எல்லா கடையிலையும் ஃபேண்டா பாட்டில் இருக்கும், எல்லா கடையிலையும் மிராண்டா இருக்கும். கரெக்டா? நான் சென்னை மொத்தத்துக்கும் ஒரே ஏஜென்ட் வச்சு நான் ஒர்க் பண்ண முடியுமா? முடியாது. The nature of business itself requires multiple
sub-agents. அப்போ அங்க நீங்க தாராளமா sub-agents வெச்சுக்கலாம். ஒண்ணும் தப்பே கிடையாது. Okay. So let us go study in detail about sub-agent. First of all, law says you cannot have sub-agent because ஏஜென்ட்டே வந்து நான் என்னால பண்ண முடியலன்னா உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். அப்போ நீங்க உங்களால பண்ண முடியலன்னு இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்க கூடாது. Okay, who says this? Law says this. So 99.9% an agent cannot delegate his work to a sub-agent. Okay, but in few cases you can. When abdina, after getting permission from the principal, and if the nature of business itself is like it requires a sub-agent. Only 2 exceptions are there. Let us go read. Start from the beginning. Please start reading. Please start reading. An agent cannot lawfully employ another to perform acts which he has expressly or impliedly undertaken to perform personally, unless by the ordinary custom of trade a sub-agent may, or from the nature of agency a sub-agent must be employed. Okay, so lawfully whatever you have taken, I mean whatever instruction you have taken or given, whatever promise you have given to the principal that you have performed, then you only should perform. You cannot delegate it to another person. If you are wanting to delegate, now first thing you will take permission from the principal, or as a trade practice there should be a requirement of sub-agent. Clear? One more time, let us read slowly, very slowly together. An agent cannot lawfully employ another to perform acts which which the agent has expressly undertaken to perform personally, unless by the ordinary custom of trade or from the nature of agency a sub-agent may be employed. Nature of agency means in the agency contract itself you would have informed the principal that I need a sub-agent. Okay va? Sub-agent meaning, a sub-agent is a person employed by and acting under the control of original agent in the business of agency. One more time, please read now. A sub-agent is a person employed by and acting under the control of original agent in the business of agency. Now, why should I act under the control of the main agent? Because he only appointed me. Clear? Understood? So that is the purpose. Sub-agent will always work under the control of main agent. Analysis. Yes, start reading. இந்த analysis எதுக்கு அப்படின்னா இதுக்கு இன்னும் defined ஆன ஒரு meaning கொடுக்கிறதுக்காக they have given you an analysis. Let us go read. Sub-agency refers to a case where an agent appoints another agent. The appointment of a sub-agent is not lawful because the agent is already a delegate. Delegate என்ன? பிரின்சிபல் என்னால பண்ண முடியலன்னு சொல்லி தான் உங்களுக்கு டெலிகேட் பண்றாங்க, உங்களுக்கு அந்த ஒர்க்கை கொடுக்குறாங்க. நீங்க திருப்பி இன்னொருத்தருக்கு டெலிகேட் பண்ண முடியாது. டெலிகேட் மீன்ஸ் வாட்? Separating the entire task and giving one task to another person. That is called as delegation of job. Okay, என்னால ஒரு பெரிய கம்பெனி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சிஇஓ, ஒரு கம்பெனில ஒரு சிஇஓ இருக்கீங்க அப்படின்னா you think from A to Z every work will be done by the CEO? No, he delegates. How he delegates? Finance under this person, production under this person, marketing under this person. அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தருக்கு அவங்களோட ஜாபை வந்து அவரோட ஜாபை வந்து டெலிகேட் பண்ணி கொடுப்பாரு. Able to understand? So here also the principal is delegating one job to you. என்ன job? மும்பையோட business you please take care. He is delegating Mumbai job to you அப்படின்னா you will be called as a delegate because you are getting delegated. Able to understand? You cannot further delegate it to another person. Yes, continue reading. The appointment of a sub-agent is not lawful because the agent is a delegate and the delegate cannot further delegate. This is based on the Latin principle delegatus non potest delegare. Able to understand? Now, idella important not, but then this point is very very important. Okay. Now, on whatever has been discussed, they have given you a small diagram format. See, principal is delegating work to agent and agent is further delegating it to sub-agent. He can further delegate in only 2 situations. What are the 2 situations? One, trade of business, custom of trade itself is requiring a sub-agent. Innone,
nature of agency contract, the contract has mentioned that main agent requires a agent. Okay, va? Yes, start reading. A contract of agency is a fiduciary character. What do you mean by fiduciary? Trust. Already we have seen trust. Fiduciary wherever we have studied. Elsewhere we have also studied fiduciary. No? Oi, adi vaanguvinga. Engema? Enge? Sir, under undue influence, we saw one thing. Trust and fiduciary. Nyabarka, trust and fiduciary. Under undue influence. See, third unit. Third unit, Ama. Okay. Now, under undue influence, if you are having trust on someone else, okay, if you have a trust and fiduciary in relationship with another person, whatever he says, you will follow blindly, yes or no? Father, son, doctor, patient, irke. Okay, so that is trust and fiduciary character. Now, in here also, this principal and agent is having what? A fiduciary character between them. Okay, which means what now? They cannot have any hide and seek games between them. Transparency should be there. I trust you and I send you to Mumbai. I trust you and I send you to Bangalore to take care of my business. Okay, so it is a fiduciary character. It is based on confidence reposed by the principal in the agent, and that is why delegatee cannot further delegate. Able to understand? But you have two exceptions. First exception in yes, start reading. The appointment of a sub-agent would be valid if the terms of appointment originally contemplated it. Terms of appointment of whom? Of the main agent. Of the main agent with the principal originally contemplated that I want a sub-agent. Okay. Second one, as a custom of trader, such a sub-agent is very much required for that business. So only in these two cases, sub-agent is possible. Otherwise, it is not possible. Okay. And last one, in case of unforeseen emergency. Unforeseen emergency, na? Fire, flood, all of this and all, no. At that point, agent ellatiyum panna mudiyadhu. Say for example, I have two floors, first floor and second floor. Okay. Now, I am trying very hard to save the first floor itself. Appa second floor la irukradhu enna pandrathu? I will delegate another person, please go safeguard all the goods in the second floor abdina. Automatically, that person becomes my sub-agent. Able to understand? Abo, whatever work I am giving to him, that also who becomes responsible, principal only shall become responsible because he is appointed in an unforeseen emergency situation. Seriya? So, let us start reading. Where in the course of an agent's employment, unforeseen emergency arise and it makes them necessary for him to delegate the authority that was given to him by the principal. Okay, so three situations, two straight away from the definition and one from extra here. First one, in the nature of contract itself. Second one, custom of trade. And third one, emergency situations. Now, representation of principal by sub-agent properly appointed. Now, in what situations we can say sub-agent is properly appointed? Three situations. Are you all listening? Everyone? Okay. In what situation you can say a sub-agent is properly appointed? One, nature of contract. Between whom and whom? Principal and main agent. Second, trade of custom. Okay, custom of trade. Next one, unforeseen situation. Now, in all these three situations, what is the principal's position here? Let us go and study. Sir, if a sub-agent is properly appointed, principal is made responsible to the third party for the sub-agent also. Agent is responsible for the sub-agent. The agent is responsible to the principal for the acts of the sub-agent. Sub-agent is liable to the principal. Now, sub-agent is responsible only in case of fraud or willful wrong. Okay. Now, let us see it as a chart. Sir, principal is liable to third party. Correct?
Okay, who's liable to the principal? Main agent is liable to the principal. Sir, sub-agent is liable to whom? Sub-agent is liable to the main agent, but in one situation, he is directly liable to the principal. What is that one situation, sir? Fraud or willful wrong. Able to understand? Okay. So, in case where a sub-agent is properly appointed, what is the line of responsibility? This is the line of responsibility. So, principle, one more time, please draw it somewhere in your textbook so that you need not read all of this. Who are the people involved, ma? First, third party, apram principal, main agent, sub-agent. Now, principal is always liable for the third party. Main agent is liable to the principal. Sub-agent is liable to the main agent, and only in one situation, sub-agent is directly liable to the principal. What is that only situation? Where the sub-agent is involved in fraud or willful wrong. Copy. Now, this is the workflow or this is the responsibility line in case where sub-agent is properly appointed. Second situation, sub-agent is not properly appointed. Not properly appointed na contract la illa, trade on requirement illa, emergency situation illa. Abdindra patchathla, sir, again who are the parties involved? Third party, principal, main agent, sub-agent, correct? Sir, main agent is always responsible to the principal as well as the third party now. Yeah, abdina sub-agent oda work now who becomes responsible? Main agent. And this main agent only will be responsible to third party also. Principal will keep his mouth shut. அப்படியே third party அந்த principal கிட்ட கேட்டாலும் what he will do is go ask main agent னு சொல்ல முடியும். Able to understand? சார் என் மேல கேஸ் போடாதீங்க, மெயின் ஏஜென்ட் அவன் தான் வந்து அந்த பையனை வந்து சப் ஏஜென்ட்டா வச்சான், எனக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை, ப்ளீஸ் ஃபைல் கேஸ் அகேன்ஸ்ட் மெயின் ஏஜென்ட். Able to understand? சார் sub agent யாருக்கு ரெஸ்பான்சிபிள்? மெயின் ஏஜென்ட்டுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள். whether it involves fraud or not, etc., 100% he becomes responsible to the main agent, and main agent becomes responsible to principal as well as the third party. Clear? Copy this also. Please copy this also. Paniyacha? Yes. Last discussion for today. Last discussion for the day. Substituted agent. What is the word? Substituted agent. Now, what is the meaning of substitute? You have another option. Correct? When you say you need substitution, I need another option for this. Instead of this also can be used. Tea substitute coffee. Say for example, principal is there and he already has an agent called Aditya, say some spelling, okay, and then he has another option also called as Aravind. Now these two people, this will be the agent and this person is called as the substituted agent. Able to understand? Now, what is the difference between sub-agent and substituted agent? Now, sub-agent, whether it is properly appointed or not properly appointed, he is appointed by whom? Main agent. And substituted agent, he is appointed by the principal directly. Able to understand? Okay. Sir, that is why when we studied sub-agent, the lineage was principal keela main agent ko keela sub-agent. Ana, when we are studying here, it is the third party, principal agent, and both agents will stand parallelly. Yeah, abdina, this main agent is also appointed by the principal only, and the substituted agent is also appointed by principal only. That is the only reason they are standing on their same line. Okay, same hierarchy. Okay, sir, still what is the difference? He also can be agent also, no? He still can be called as agent. Agent A, agent B ne sollame. Adina substituted agent. Sir, reason enna, as a principal, I don't know who's another agent.
Okay, I am asking this main agent to find someone. பா எனக்கு தெரியலப்பா, உனக்கு இன்னொரு ஆளை எனக்கு கொடுக்கணும்னு தான் தோணுது, என்னால் ஆனால் தேடி கண்டுபிடிக்க முடியாது, நீ யாரையாவது ஒரு நல்ல ஆளையா பார்த்து கூட்டிட்டு வா அப்படின்னு சொல்றேன்னா, it becomes the responsibility of the main agent to find another person. ஓகே, அப்படி கூட்டிட்டு வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னா, கூட்டிட்டு வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கோங்கலாம் சொல்ல மாட்டாரு. சார், நீங்க கேட்ட ரிக்வயர்மெண்ட்ல நான் இன்னொரு ஆளை பார்த்துருக்கேன், ப்ளீஸ் கம் அண்ட் சி. If he is okay அப்படின்னா you appoint. If it is not okay, send him back. Able to understand? அப்போ ultimately to appoint him or not, the decision யார்கிட்ட இருக்கு? Principal கிட்ட இருக்கு. Able to understand? And now here another point also comes into picture. Sir, principal is asking main agent to find a proper person who's very good in accounting work. அப்போ it becomes responsibility of the main agent to find a person who's good in accounting work. Able to understand? Sir, நான் பிகாம் படிச்ச பையனை கூப்பிட்டு வந்துட்டேன். பா, நான் உன்னை பிகாம் படிச்ச பையனை கூப்பிட்டு வர சொல்ல, பிகாம் படிச்சிருக்கிறது ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ் தான், ஆனா சயின்ஸ் குரூப்பா இருந்தா கூட அவன் அக்கௌண்டிங் நல்லா அவனுக்கு வந்ததுன்னா ப்ளீஸ் பிரிங் ஹிம். Able to understand? Okay, அப்போ it becomes ultimate responsibility of the main agent to cater to what was the requirement imposed by the principal. Clear? Understood? Shall we go read now? Understood? எனக்கு இதுல first thing என்னன்னா, difference between sub agent, substituted agent அப்படின்றது யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும். Sub agent யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவா? Main agent. Substituted agent யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவா? Principal agent. Sir, whether there's any improper appointment is there, that concept is there in substituted agent, அந்த மாதிரி கான்செப்டே கிடையாது. Substituted agent is always only properly appointed. Okay, va? Let us go read. Please start reading. Substituted agent is a person appointed by the agent to act for the principal in the business of agency with the knowledge and consent of the principal. Even though it is given appointed by agent, it is appointed by principal only. Able to understand? No doubt in that. It is appointed by principal. Substituted agents are not sub-agents. They are agents of the principal. Okay, it is agents of the principal only. Next one, the sub-agents only brought inside by the main agent, but is appointed by whom? Only the principal. Relationship between principal and person duly appointed by the agent to act in the business of agency. Let us start reading. Where an agent holding an express or implied authority. Now, what is the power he is having? He is having power to do what? To name another person. To name another person means to find another person to act for the principal in the business of agency and has named another person. நீங்க ஒரு ஆளை தேடினீங்கல்ல, அந்த ஆள் நான் தேடி கொண்டு வந்துட்டேன். Has named another person accordingly. Such a person is not a sub-agent, but the agent of the principal for such part of business of agency as it is entrusted to him. So what they are trying to say from here is, sir, what was the job I gave you? I gave you power to search for a person and provide me a person. You have provided such person with whatever requirement I asked you. Inner knowledge, accounting knowledge, nalla person. Okay, below this age category, below this age category. After you naming that person, appointing that person is in my hands. Whose hand? Principal hands. Okay, so after you naming, appointed by me abdina, it comes under direct appointment and he is responsible to principal only. Clear? For what? He is responsible for the work which I gave him, whatever is entrusted to him. Able to understand? Sir, Mumbai ku appo rent agent abdina? Yes, rent agent. Main agent ku ஒரு part of the Mumbai, substituted agent ku இன்னொரு part of the Mumbai, and if I have to ask questions, I will ask questions for that part alone for the substituted agent, and this main part, this main agent will be there. I can ask questions on that particular area to the main agent. Clear? Shall we read once again? Shall we read? Please join. Where an agent holding an express and implied authority to name another person. What do you mean by naming another person? To find a person to act for the principal in the business of agency, has named another person accordingly. Such a person is not a sub-agent,
but the agent of the principal. For what? For such part of the business which is entrusted to him. Understood? I'll give you 2 minutes time. Study these 4 lines and write those 4 lines. 2 minutes, exactly 2 minutes. Before that, shall we look at this example? Mr. A directs B his solicitor. Solicitor na yaru? Solicitor na yaru? Already solliruken. Solicitor na lawyer. Okay, lawyer. Mr. A directs B, his solicitor, to sell his estate by auction and to employ an auctioneer for the purpose. B names C as an auctioneer to conduct the sale. C is not a sub-agent but A's agent. A's agent na yaru? Principal oda agent for the conduct of the sale. And what is this lawyer actually doing? He's just giving you a name. Sir, in the person in the job correct irupanga parunga appadina he's giving only a name. And appointment yaar pandra? Principal dhaan pandranga. Okay, that finally this auctioneer is responsible to whom? Only the principal. Next, example number 21. Mr. A authorizes B, a merchant in Kolkata, to recover the monies due to A from C. And quote, okay. B instructs D, a solicitor, to take legal proceedings against C for the recovery of the money. D is not a sub-agent but is a solicitor for A. Ma, this is a, which means he is not even a substituted agent. Okay, he is just taking professional support from a lawyer. This is not even a sub-agent. He just acts as a lawyer of A. Understood? Clear? Is it a substitute agent? No, he's not a substituted agent. Okay, he's just taking a professional support from whom? From a solicitor to complete his job. What is his job? To recover money from the so and so person. Yaru? C and Co. Okay, அப்போ recover பண்றதுக்கு நான் அவன் மேல கேஸ் ஃபைல் பண்ணனும். கேஸ் ஃபைல் பண்றதுக்கு என்னால ஃபைல் பண்ண முடியாது. நான் ஒரு லாயரை வச்சு தான் ஃபைல் பண்ணனும். அப்போ I am just taking a professional support from that particular lawyer. That lawyer is not a substituted agent. I am just taking a professional support. Understood? Clear? Okay. Yes, please read and study more. Please read and write more. Just 2 minutes time for you. இந்த லைன் கூட தேவையில்லைங்க. Okay, holding express or implied authority to name another person to act for the principal, comma, and has named another person accordingly, then such person is not a sub agent but an agent of the principal for that part of business which is entrusted to him.
Done. Okay. Will you be able to write? Go home and write. Let us continue and finish it. Okay. Cooperate. Please. Last 5 minutes. Agent's duty in naming such person. Now, this is also very important. Sir, நீங்கள் என்ன ஒரு அக்கௌண்டன்ட் தேடி கண்டுபிடிச்சி கூட்டாரு சொல்லிட்டீங்க. ஓகே, அக்கௌண்டிங் ஒர்க் பார்க்கறதுக்கு அண்ட் மெயின் ஏஜென்ட்டாக நீங்கள் சேல்ஸை மட்டும் தான் பார்க்க போகிறீங்க. அண்ட் தென் திஸ் நியூ பர்சன் இஸ் கோயிங் டு டேக் கேர் ஆஃப் தி அக்கௌண்டிங் ஒர்க். நான் உங்களை தேடி கண்டுபிடிச்சி கூட்டிகிட்டு வர சொன்னேன் அப்படின்னா then which means what na you should take that responsibility of finding the proper person as if you are engaging in for your own business. இப்போ நீங்க ஒரு கடை நடத்தி அதுக்கு ஒரு அக்கௌண்டன்ட் போடணும்னா எவ்வளவு காஷியஸா ஒரு நல்ல பர்சனை தேடுவீங்க. அந்த மாதிரி தேடி ஒருத்தனை கண்டுபிடிச்சு கூட்டிட்டு வரணும். அப்படி கண்டுபிடிச்சு கூட்டிட்டு வந்தீங்கன்னா then your particular responsibility is over. In case ஏதோ யாரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏனோ தானோ ஒரு பையனை கூட்டிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா அப்ப அந்த பையன் ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ணிட்டானா then who becomes responsible? This main agent becomes responsible. Let us say accounting work means it involves handling cash. Yes or no? அப்போ don't you think that person should be trustworthy? Yes or no? புதுசா ஒரு பையனை கூட்டு வரீங்கன்னா அதுவும் கேஷை ஹேண்டில் பண்ண போறாங்க, அதுவும் large volumes of cash அப்படின்னா that person should be usually a trustworthy person. ட்ரஸ்ட்வர்தி பர்சன் எங்க சார் போய் தேடுவேன்? கிடைக்கலன்னு சொல்றேங்க, அது வேற வழி. ஓகே, பண்ணிதான் ஆகணுமேனு ஏதோ ஒரு பையனை கூட்டிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா அந்த பையன் நாளைக்கு கேஷை கொண்டு போயிட்டான் அப்படின்னா then who becomes ultimately responsible? Main agent should become responsible. Able to understand? மேம், எப்படி அந்த பையன் ட்ரஸ்ட்வர்தியா நான் கண்டுபிடிக்கிறது? You should see the Aadhaar address, ஓகே, PAN நம்பர், அந்த அட்ரஸ்ல தான் அவன் அங்கே தங்கியிருக்கானா, எத்தனை வருஷம் தங்கியிருக்கான், இதுக்கு முன்னாடி வேற எந்தெந்த கம்பெனிலாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கான், அந்த கம்பெனிலாம் இந்த பையனை பற்றி என்ன ரிலீவிங் லெட்டரில் என்ன சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க, குட் பேட் வாட்ஸ் எவர், ஓகே, என்ன ரிவ்யூ கொடுத்துருக்காங்க, இதெல்லாம் பார்க்கறது மூலியமா ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் so and so person is a trustworthy person and he is fitting for the job. இந்த பேசிக் ஒர்க் கூட பண்ணாம ஒருத்தனை கூட்டு வந்தேன் அப்படின்னா if anything happens because of the negligence or bad activity of the boy, main agent becomes responsible. Start reading. In selecting such an agent for his principal, an agent is bound to exercise the same amount of discretion, meaning same amount of choice as a man of ordinary prudence would exercise in his own case. And if he does this, he is not responsible to the principal for the acts or negligence of the agent so selected. Okay, அப்படி ப்ராப்பரா வெரிஃபிகேஷன் பண்ணி பேக்ரவுண்ட் செக் பண்ணி அப்படி நீங்க ஒரு பையனை கூட்டிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமும் அந்த பையன் ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டு கிளம்பிட்டான் அப்படின்னா then who will not become responsible? Main agent will not become responsible. ஏன்னா main agent has all the proof. நான் இதெல்லாம் செக் பண்ணியிருக்கேன், இதெல்லாம் அவனோட சர்டிஃபிகேட்லாம் வாங்கி பார்த்துருக்கேன், நான் இதெல்லாம் போய் செக் பண்ணேன், வீட்டுக்கே போய் செக் பண்ணேன், ப்ராப்பர் ஐடி ப்ரூஃப்லாம் வாங்கியிருக்கேன், இதெல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது மாதிரி பண்ணிட்டான்னா I am not responsible. Who ultimately has to bear the loss? Principal only will bear the loss. Okay. Now, difference between sub-agent and substituted agent. Okay, I went through all the 7-8 points. Only one point may be of confusion to you, which is privity of contract. Sir, there is no privity of contract between principal and sub-agent. What could be the reason? Because who appointed the sub-agent? Agent. Okay. அப்போ அந்த sub-agent மேல கேஸ் போடணும் அப்படின்னா who has the power to do it? Who has the power to do it? Only the main agent has the power to do to file a case against the sub-agent. So that is why there is no privity of contract between the principal and the sub-agent. Able to understand? But in only one case he is directly responsible. What is that? Fraud or willful negligence. Appo generally there is no privity of contract. Exception only in one place wherever fraud or willful wrong has been done by the sub-agent. On the other side, substituted agent, whether there is privity of contract between these two people, yes. Who can file a case against whom? Principal also can file a case against substituted agent. Agent also can file a case against the principal. Okay. Substituted agent, ஏன் principal மேல case போடணும்? Sir, remuneration கொடுக்குறேன்னு சொன்னீங்க, கொடுக்கவே இல்லை. Commission கொடுக்குறேன்னு சொன்னீங்க, கொடுக்கவே இல்லை. I can definitely file a case against the principal. Understood?
Now, I'll give you 2 minutes time. Go through all the rest of the points and tell me whether you have understood or not. If you are struggling, I will explain that point. Please go through all 7 points, 7, 8 points. Shall I scroll down? Nana. Now, what do you mean by this improperly appointment? Subagents may be improperly. Where? Improperly appointed by subagents. Sir, 99.9% subagent cannot be appointed. What is the exceptional cases? 3 exceptional cases where one in the nature of original contract, second custom of trade, third unforeseen emergency. அப்போ இந்த 3 கேஸ் தவிர வேற எந்த கேஸ்ல நீங்க ஒரு சப்ஏஜென்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணாலும் it is improper appointment. Only in 3 cases it is properly appointed. Now, in case of proper appointment, what is the responsibility line? Third party, principal, main agent, sub-agent. Sir, sub-agent is responsible to main agent. Main agent responsible to principal. Principal responsible to third party. In one situation alone, sub-agent is directly responsible to principal when fraud or willful wrong. Correct? In case of improper appointment, what is this line of responsibility? Third party, principal, main agent and sub-agent. Sir, sub-agent is responsible to main agent. Main agent is principal as well as the third party. Clear? Understood? Proper appointment, improper appointment na enna therinjiruchila. Good. Yes ma, Lohitaksh. Hey, கேட்கவே இல்லடா நீ பேசுறது. என்ன பாயிண்ட் நம்பர் 4ல பாயிண்ட் நம்பர் 4ல சப் ஏஜென்ட்டா சப்ஸ்டிட்யூட் புரிஞ்சிருச்சா? என்னடா சப் இது புரியுதா இல்ல இது புரியலையா? சரி, let us take both the points. Okay sir, point number 4, sub agent is responsible to the agent alone and it is not generally இப்போதானே பார்த்தோம்பா. In case of a sub agent is always responsible to whom? Main agent. Correct? And in only one situation is responsible to the principal. In what? In case of fraud and willful negligence. Same thing they are saying. Sub-agent is responsible to the agent alone. In the agent, main agent alone. And is generally not responsible to the principal. But we have an exceptional case which is fraud or willful wrong. Where sub-agent is responsible to the principal. Understood? On the other hand, a substituted agent is responsible to the principal in all cases, and not to the original agent who is appointed him. Okay, clear? Anything else? No ma'am, இப்பதான் வந்து ரிலேட் பண்ணி. Okay. Class ku vaada kalambi. Okay, so that is with respect to today's class. So today I want you to go home and study this sub-agent and substituted agent along with this area. Emergency, agent's authority in emergency, which you will write and see. So you will write agent's authority in emergency, sub-agent, substituted agent, difference between sub-agent and substituted agent. Now under sub-agent நிறைய வளவலன் இருக்கு, அவ்வளோத்தையும் எழுதணுமா? இல்ல, I want you to write this exception and this part. Okay,
அதே போல substituted agentலயும் whatever is required, only this much I want you to write. சரியா? Now, whether you will write this responsibility statement properly appointed, improper. Now, இந்த chart உங்களுக்கு இந்த சின்ன diagram உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்ததுன்னா more than sufficient, you will manage in the exam. எழுதி தான் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த chart உங்களுக்கு மைண்ட்ல இருந்ததுன்னா போதும், more than sufficient. ஓகேவா? Clear? And difference between sub-agent and substitute agent. Okay, that is for today's class. Thank you. Bye. And every single day, I want you to at least try 2 case study based questions. Please do it on a regular basis. Do not skip. Okay, thank you. Bye.